are you? Thank you, my guy. I appreciate it. Mm. Oof, early morning, dude. Whew. Okay. Yes, bottle, bottle. Thank you, thank you, thank you. Okay. Holy heck. Girl. Okay, good and good. Uh-huh. Good. Nice. It works. Ah. Silence. I wish I had Jennifer, buddy. Keep me alive. It's perfect. Everything uploaded. Good. Good. Ugh. Don't blink. It's your boy, Welcome up to the show. You also having a wonderful day on this glorious, and I'm feeling glorious 28th April 2026. It is early fucking morning. We got a sunrise. I'm gonna do a quick live. And then I'm trying to sleep again. So your boy is tired. Uh, let's start this day. Need to pick up the tripod. Ugh. It doesn't look too straight with this. Sunrise of the 28th April 2026. Let's freaking go. Don't blink, it's your blink. Welcome to their show. Because they're doing well, because they're having a fantastic day on this noise. And I do mean very noise. Tuesday. It is a gorgeous day outside. Very good, gorgeous. Woke up about 10 minutes ago. Said okay, sunrise is there. Went to bed 4 hours ago. So I'm going to be sleeping again. I'm going to do a TikTok live, and I'm going to be trying to sleep again. I'm going to go to my father's house, fill up some paper. I'm going to go to government, give them papers, and that's pretty much it. So yeah, busy day, but good day. Busy but good day. So how are you guys? You guys are having a good morning? What is up with you? Um, it's good. We haven't. I'm surprised by how resilient we are. I slept for 5 hours yesterday, today 4. So we're still here. Good morning, Oracle. How are you? Yes, I'm going back to sleep. I just want to film this because it's a sunrise, and then we'll go back to sleep. Today I'm not working, so we'll have a good day. How are you? Good morning. Good morning. Good morning. You doing okay? How was your day? How was your night? Because I know that when we spoke yesterday, it was morning for you. Yes, of course. Yes. We must manage to sleep, but
I managed to sleep. Yeah, it was good. It was really nice. It was really really nice. I would have slept for more, but as long as we have this, I can stay up. And then I'm gonna be able to go to sleep. How about yourself? You doing okay? How was your day? What did you do? What did you do? Did you take some cool photograph? I'm gonna make the breakfast, guys, and I'll be right back. I'm actually gonna take you with me. But breakfast will be mind of the soul. The mind of the soul. It looks like delicious. Um, let's I'm gonna go to our house. I'm gonna be printing some paper, and then I'm gonna do them this morning. Well, I'm gonna go to his house and then I'm gonna do it. It keeps me alive, and I know that it's okay. I wish I had Jennifer Thank you so much for this breakfast. So, hope you are doing really delicious, guys. I wonder what it is to be actual creative connections. The creative chicken, um, chicken skin are also from pork. Oh, you're a example. And if they do, you don't have to look at this. Yes, hello. Hello. Somebody up there. Somebody on earth. And be there. And there is survival. In the Martian. This is a big one, by the way. Or what it is. You see a Martian. And the book of the book. Love it, to the party, girl. That's the rest of the means. They make it all that. Good. Oh, I'm gonna give you my heart to a party girl. I give my heart to a party girl. Oh, wish I had twenty yeah. I'm in love with something that takes two ingredients and gets and it's so good. I wish I had Jennifer's body. Let's not forget about my cherry mix. Cherry mix, which is mixed. It seems like it is. You know, but I don't know if that's makes it my perception. That people make it so the way Greg, Greg is Greg is coming to footage. More than earlier video. I would use in footage. Let me not right. Everybody could be the same thing. And we have different perceptions. Oh, so that's
And then in different part of the world, there's different tongue. And different tongue, different things, right? So imagine you're looking for food. And then you have birds, right? It might be different meal. Look how gorgeous this is. Don't forget your tea. Yeah. Don't worry, I made it and put it in the garbage. Don't worry. You're a different part of the world. We had the same meal, and it's different. What have it? I know it's very intense. I'm gonna try to hide you guys. I know how much you love tea leaves. Yeah. I need the tea leaves to leave. Can I get the tea leaves to leave? Huh? Yeah. I know that you saw leaves and you're like, oh, I should drink that. Okay, cool. You should drink that. At least with coffee, like, okay, well, I'm gonna eat the beans like a normal person. Then you're like, oh, this is so bitter. I should have some water diluted. Oh, the leaves needs to leave, right? I'm gonna make a shirt about that. I'm gonna make a t-shirt. I'm gonna make some panties, some G-strings. The tea need to leave. Do you dream when you sleep? I dream about. Well, I didn't dream about you. I'm sorry, Oracle. It depends. I would say I'm not the biggest dreamer, but for example, I'm gonna dream when it's, for example, right? Like last night, I could have used more sleep, and you feel that you need to get into a. Oh, I think I missed one of your texts. Oh, my apologies. Disgusting. I spilled boiling water on my hand before. Oh my god, it hurts. Ask your daughter to give a kiss. Say, listen. I know you're old. I know that you're in your teenage years, and I know that you're teenage terrible. But Mama needs some love. And you give her the hand, kiss it, and it's like, screw you, mom. Screw you, mom. Yeah, yeah, yep. And then your heart hurts so much because she broke your heart and you're so sad that you forgot that your hand burned. You're welcome. She got her first car. She is driving it home right now. Well, shout out to the car. Shout out to the roads of Australia for being very safe. And we hope she makes it home okay. We hope she makes it home okay. You know, is she a good driver? Are you a good driver? Is your husband a good driver? Who is the primero driver? Of course, Oracle. You're welcome. My pleasure. I'm telling you to smell coming out of this. Ooh. It doesn't matter. Or do you dream a lot? I'm a good driver for sure. Well, I'm safer on the routes. No throw up. What do you dream about? Let me guess. You dream about betrayal. You dream about leaves. You dream about what else? Meat substitute talking to you. Okay. I wish I dream more. I wish I kept a dream journal. I go to the okay. What is that location? A orgy club. Okay, I respect that. I have PTSD so funny. Oh, well, I'm sorry to hear that. That's in prayer, dude. That's in prayer, dude. I think I was at the club. I was at the club too. I was at the club, and it's funny because we're the only two people not fucking, and we're the only two people understanding that the meal is awesome. The meal is awesome. Those masks didn't hide anything. Janine makes a killer. Makes a killer muffin. We were just sitting there and going, "Hey, are you Aquarius? Me too." Yeah. And then I said, "Let's bomb this place." Like, whoa, dude, whoa.
I just got here. Okay? At least let me grab my coat. And this is when we become friends. Because I'm like, okay, well, you go to priorities. I forgot some delicious bread. To scoop this leftover up. What is the craziest thing you did lately? And do you keep a Jeep journal? Hmm. I wish I had Jennifer's body. And I know that it's so fresh. Oh, that was delicious. Oh, that was good. Oh, that was delicious. The secret. I'm telling you, this has got to be top two. I got to be top two lunch. Mm, mm. This is orgasmic. Mm. This is like winning the drag race. This is like season 8 of Drag Race. Mm, 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 mm. Holy fuck. We're gonna be my favorite breakfast. Thank you. I want to keep it down by right, and then you should sell it and say, "Hey guys, make a movie out of it." Huh? You be the next Stephen King of horror movie. You know, you'll be like, "No, just my dream, dude." The sun is super bright there. It looks nice and warm. It is. It is. There's something very powerful, and having the sun. And also, I'm gonna show you something. And this is gonna sound like I'm gonna sound more AP than you. But look, you see this? This is the roof, right? Which means we basically get 3 hours of like intense sun on us. So this is why it's so important to me to film it, right? First of all, content. Second of all, and it's very healthy. And I know what I know that I'm not usually taking in the sun because we're wearing clothes and that protects my most of my body, but it's still there. It's still hitting my back. It still feels good. Um, this morning it's kind of cold though. It is. I don't even know what weather it is, but it's kind of cold. Um, however, it's still nice. You see, you have to understand something. Like last week, we didn't have snow, but it was like 2 to 3 degrees. So right now, this is the very first couple of sun. So getting your body back to it, you're getting your body back to habits of having sun every single day, going out every single day, and this is really fun. Puerto Rico. I don't live in Puerto Rico, but I'm glad that they have some good weather. I don't live in Puerto Rico, but I'm glad they have good weather. My apologies. My apologies. Okay, Google's not cooperating. You see, it is wow. It is 20. Holy schnitzel! What? Okay, that's insane. There's no way. There's no way. There's okay. Wow. There's no sunset. We're losing all sign of the sun at 12 o'clock. Okay, that's. I didn't know that. And yes, am I sad that the sun is leaving? No, it's okay. Ooh, before we continue, I have some good news for you guys. So, I got super lucky yesterday and today. We were able and we managed to upload the exact amount of videos I could. Like, for example, when I woke up this morning, it was telling me, like, finish uploading 20 minutes ago. So, this is really good. Because I'm always afraid because we sleep less that I have that uploaded. And then I'm going to see my father. I see my father before it's cloudy to enjoy the nice weather. Okay, sorry about that, guys. Sorry about that. You know, season 7 is my favorite. See, this is okay. So ADHD trick. Oracle, can I surprise you? I feel like you like surprises. I feel like you like spontaneity, right? Do you like that?
I got ADHD. I know, very hard to believe. Okay, I know. Sometimes I surprise myself, but I'm not always gonna listen to you. Okay, get ready. Okay, get used to it. I'm not gonna listen to you always. Okay, sometimes I want to, something I can't. Right. So knowing that you like season 7 is my way of making you believe that I listen. Okay, so whenever you say, "Oh, you don't listen to me, Inc," and I'll be like, "I know that you like season 7 of RuPaul Drag Race." You're like, "Oh, he does listen. You know all the fact about that season." My, get out of here. Listen, I like, so it's kind of odd because I do like season 7. I like the legacy of Trixie Matei, but I have to come back to Courtney Act because Courtney Act, she came a very human side of it, and Courtney Act was this, how can I say this? Okay, so I'm gonna be extremely rude, right? Courtney Act was the perfect embodiment of what Drag Race should be. Okay, so Drag Race, a lot of people are gonna think that, okay, automatically these guys are gay, these guys are homosexual, but it's not. So, Courtney Act was, but she was acting on flamboyance. When she was Courtney, she was flamboyant. But when she was Andrew, she wasn't. And then you have to realize that, like, okay, well, these people are normal people, right? And some of them just dress up because it's nice, right? And I feel like there's a way to introduce people. For example, we're talking about vegetarian yesterday. Even trans, right? Trans people, gay people, right? Bisexual people. There's a way to introduce yourself, and I feel like Courtney Act does it very well. Do I think that some people possibly are too extreme? I don't know. I don't know. I feel like RuPaul is also a very good ambassador because RuPaul, he's not flamboyant. He's gonna be very you can tell, but I don't think he's that flamboyant. And then he's the queen of all queen, right? So kind of good to see, right? Other fact about the season, you have to get your time in the sun, absolutely. And I'm gonna be like, again, this is you nurture your body, right? So in the winter, we had a tougher time emotionally, and the summer comes in, we're doing better, right? So like, okay, well, maybe the sun has to do something with it. Thanks for the likes, Luke. Luke, how are you, Luke? Oracle, Luke. Luke is a really good dude. Really good dude. Gee, what a surprise. Most people around me have ADHD. Oh, so it's, you think you're magnet to ADHD? Oh, I wouldn't doubt it. I wouldn't doubt it. There's something about you that makes me go, yeah, I can go crazy. I can go insane. I can go insane. Yeah, Luke is actually super cool. Super, super cool. A bit shy. Possibly not used to talking about Drag Race. You're gonna have to give him a couple minutes to to digest it. But hey, once he's gonna be in the club, we're gonna make him watch season 7. I'll be like, oh my god, I like that show. Hey, Luke, nice to meet you. Oh, yeah, you're a lighthouse. All right. Courtney was doing female impersonation. Oh my god, I like what you're saying. I like what you're saying. I absolutely like what you're saying. And then I'm gonna be annoying, but um, it was my very first time watching a drag queen, and the first thing. Okay, so this is a whole story. So I used to love Big Brother UK because I had agoraphobia. Oh, you told me something about antibiotics. What did you say? I've been on antibiotics for 2 months. They stopped me going in the sun. Oh, you know what? I grab the sun energy and I throw it to you. And I throw it to you. Besides, you're in Australia. There's nothing but the sun. It's the sun itself, 24 hours a day. It's down under, mate. Um, you're down under, mate. So it was my very first contact with a drag queen. And the reason why I like Big Brother so much was because I suffer from agoraphobia, which doesn't allow you to come out of your house, right? Or leave the house, right? So I'm watching a show on YouTube for free that is about people stuck in a house. And then you understand there's mind game, there's psychology, there's a micro society. There's a micro society with diverse power system, right? There's people that are more erased in the back, and there's people that have more leverage, right? So you understand that it's a very close embodiment of society. It's a very close embodiment of human nature. Okay, so we're a group of people in the same house. Yeah, I'm sorry that part of, no, it's all good. It's all good. I beat it, so that's all good. And
I'm gonna be saying the truth. Also, I started making content about 5 years ago, and that was a big part of me leaving the agoraphobia because I live in a 1.5, and there's only so much you can film. So just the balcony is feel good. We talked about the sun. That was a big part of it also, and it's amazing. And when you look at it, the views are not nice. I got roof, but at the same time, hey, it's kind of cool. Did you ever deal with that, Oracle or Lauren? Let's start with Lauren because Oracle it feels like I'm part of a cult, and I feel like I'm cheating on the cult that I'm already in. So I'm gonna call you Lauren, right? Because if my cult leader knows that I call somebody else Oracle, I'll be pissed. I'll be pissed. I don't want to eat lentil soup for a week as a punishment. So please allow me to call you Lauren. The house is safe and breathable. Facts. I deal with the dailies. Agoraphobia, you don't even realize. And then it's insane because you're gonna be so comfortable in your house, and then you're gonna go to the door, not even outside. There's I don't know if you have a peephole, so you watch who comes. Like when people are knocking, you can look. I used to look, and it felt distorted. It felt like a weird place. And the balcony also feels like part of the house. I don't know if I think yeah, you're right. I think you're right. I think it's because the house feels safe and predictable. So as long as your balcony feels safe and predictable, I feel like you're good. I feel like you're okay. But then again, it's a question of just how far you're willing to go. And at the same time, yes, when I go outside, I feel like the world is moving towards me. Right, right, right. 100%, 100%, 100%. Yeah. And then it's it's weird because I've been living in the same apartment for 13 years, but in the same city for my whole life. So you can recognize the street, you can recognize the surrounding, and then you're like, okay, well, it feels like the world is rushing towards me, and it feels like people are noticing that I'm not supposed to be here, right? And you're like, holy shit! And then this winter, I was dealing with it too because you need to go outside. That's your safe space. It's predictable, right? Right. Also, it's sort of this place that you have an emotional attachment with, you have roots in, right? So this is someplace again, safe face, right? It's a place that I know. It's something that I know nothing will happen towards me, right? So, for example, a lot of people possibly have PTSD if their house get break in, and they don't feel the house is safe, right? A lot of people they're gonna lose a person in the house. For example, a grandparents, the grandparents gonna pass away, and then they're gonna feel like the house is haunted and there's lingering spirits, but because they're used to having an extra member of the family and this space that is a safe space, you're like, holy shit, there's somebody missing. So your brain creates another person to deal with the fact that you have loss or grief. And like, okay, well, I know there's another person because physically, mentally speaking, I created this other person, but I physically cannot see them. So because I cannot see them, I imagine them as a ghost. The thought of a ghost makes me uncertain, right? Then the second you move, you forget that there's a presence, right? Even if the death and the grief is the same. It's not another person because you're not used to the space being occupied by another person. When you think about that, it makes you realize, right? Right? And then it's the memories, right? It's the memories. For example, right? I don't know if you guys did it, but if you have a growing kids, right, and you take a pen and you push them on the wall and you push a pen on top of their head to show how much they grow, they grow, they grow, they grow, they grow. I see it like a tin film, right? Absolutely, absolutely. And it's a thin film between reality and the real world, right? And then you have those mark. And then when the kids leave because they're older, they want to do their own life. You still see the mark, and it feels weird because you remember a physical interpretation of something that's not physical. You remember the kid being at a certain height, another height, another height, another height. And then like they still feel so real, right? And that's crazy because when your kids leave, you don't imagine them still being here because there's not this passing away, there's not this grief feeling out of it. There is this sadness, there's just nostalgia, but there's no grief. And you can deal with sadness and nostalgia because you dealt with sadness and nostalgia. However, you never dealt with the grief of losing someone that's super close to you, right? And that's a tradition. And we stay and they go, oh, for reals. Oh, okay. I'm sorry. I thought you said they stay. Well, yeah.
Are you proud? Are you happy that your daughter's gonna be leaving soon? Because if she's driving, you got a couple of good years. That's it. A couple of good years. That's it. So to come back with Big Brother or Celebrity Big Brother, right? And like, okay, well, I'm watching this show about people being in the house and it's psychological, and then I fell in love with, right? And then it was free on YouTube because the UK, they have very generous law when it comes to copyright strike. They're not as severe as USA or Canada or other places in the world. So then you could watch them on YouTube, right? So I would go on YouTube and watch every single season. So Courtney came in, and the first thing she did was have a wardrobe malfunction, which her skirt open. And I was like, oh, fuck. Here we go again. And by the end of the season, she was my favorite character. She was my favorite participant. It's scary. It's a huge change for me. Well, of course. Do you feel like your husband is okay? Yeah, yeah, yeah. And the wardrobe open, and my first thought was like, oh my god, get out of here. Yeah, and it was free. I love it, brother. UK Celeb was so good back in the day. The fact that you know this, I'm telling you, this meeting, my apologies, it's faded. Now, can we please redo the scene and not burping? Thank you so much. I feel like, okay, now we're coughing. Third time, takes three. Let's go. I feel like this meeting is faded. Yeah, and I appreciate that. Big Brother Celebrity was super good. And you kind of watch Celebrity itself. Like Celebrity Big Brother was awesome because you had people like with what was his name? Perez Hilton. Yes, Perez Hilton. It was a complete menace. The whole 2016. And actually, right? Please, okay, please. Extra, come in. This guy doesn't know what the fuck he's doing. Extra, please come in. Makeup, can we please put another layer on him? Thank you so much. Also, you had the whole. My favorite season was 2016 with Stephen Bear, with Marnie, with frickin' the mob wife, with Aubrey Plaza. That season was golden. And Stephen Bear, which was the villain. My favorite was Big Brother back in 2006. I feel it's so complex because I do feel that a huge attraction of Big Brother was that I watch Canada Big Brother because I'm Canadian. I watch American Big Brother because it's great, and I also watch UK Big Brother. So I feel like because those three are so different, it is so nice to see the concept because culture is different, right? Culture is different. So the fact that the house is acting differently with different culture is amazing. I'm gonna tell you something, Oracle. You're not gonna believe this shit. So yesterday, right? Yesterday, you talked about minced meat. Okay, you talked about minced meat yesterday. So the fact that I knew what minced meat was, or I heard about it, was through Big Brother UK. Swear to God, and to the Bible, and to the fucking Bible. And I was like, this is not my culture. I don't know what that is. And I asked people around me, and I'm like, you don't know what it is either. I swear to God. I swear to God. Yeah, I swear to God. There was this guy who he was I don't know if he was a bodybuilder, but he was eating a lot, right? And then there was this whole drama where he ate a lot of the minced meat that was there, and they were like, "Oh my God, you ate the minced meat. You need a huge portion of mince." And I'm like, "What the fuck are you talking about? What the fuck are you talking about?" And then you went on Google, and it gave you another kind of things, which is, so it's like, no, that's not what I'm looking for. Now I'm older. I should have write what is mint meat in UK. I should have done that. Now you know. Thanks to you, fucking queen. Thanks for teaching me something that will never be relevant, and thanks for teaching me a word that I learned 15 years ago. Thank you so much. That is so kind. I will never be able to repay you. Jeez Louise. Jeez Louise. And Big Brother, and you said, just to see how different people act. And this is what's cool because ultimately speaking, you don't really have to change the show. You don't really have to change you don't really have to change it, right? You can just do it and do it and do it and do it. And because you have these different participants and this different interaction, right? There is. Like the whole Roxanne Palette was so unbelievable. The whole Roxanne Palette was unbelievable because so the way it went, Roxanne Palette said that one guy, which is Ryan, I don't know his family name, I'm sorry, punched her, right? And it wasn't true. And to see the house shift on Ryan based on something that's not really said
was insane. But then seeing that, after all, they were able to understand that Ryan wasn't guilty, and they turned on her because this guy in public place would have been lynched, would have been beaten up, he would have been thrown stone, right? So the fact that they're in the house together, they realized that the guy was good. It was just so amazing. Now, hey, look, one day in 40 years there will be a tribute. What is mince? And I'll say, you know what I'll do? You know what I'll do? I pinky promise, okay? Let's make a official promise now. Let's make an official promise. One day there will be a trivia question that says, "What is mince?" I'll be allowed a phone call, and I'll call you. I'll call you, and you'll be like, "Sorry, busy. Sorry, busy with my photographing career. Kashlak." And I'll be like, "Oh, okay. Well, never mind, Mister on the panel. You know, are so interesting. Absolutely. Is there a character that you actually enjoyed, and then you're kind of stuck in between because you possibly watch Big Brother US, right? And in Big Brother, it's all a question of getting your not celebrity back, but having a good time. Also, the fact that they brought American. Oh my God, what was the season where they did America versus US? No, US versus England with Farah Habriam. Oh my God, what a cunt! So it's interesting to see how different countries have different interaction. That's what I was saying. That's what I was saying. So this is where there's also a little break. This is also where we have a little bit of an issue, not a big issue, but a little problem where they should have done. This is my opinion. I don't know if you're gonna agree. They should have done the same Big Brother for every single country, and then because people in the house they've come from different country, they have different tradition, values. You can see how they interact. Now you can tell that okay, well they're acting that way because Big Brother is that way. There is a reaction to the action. Good morning, J. Roy. How are you? J. Roy, this is Oracle. Oracle, this is J. Roy. J. Roy has been a homie for a while. How are you, my dude? How happy you are this summer. Cheers to us fishing, bro. Cheers to us fishing. Yes, it would be super interesting to see how they all react to the same situation challenge. Absolutely, and then you can actually say how much of a value the country has and how much impact a certain value has. And this I think is amazing because ultimately speaking, you don't really see it, right? Um, Ultimately speaking, also there's this pair mentality, right? And the pair it's going to happen when we plan a trip. So don't worry about money, please. Promise. I promise. I promise, dude. I promise. Yes, how they work together and achieve. Absolutely. So, for example, in American Big Brother, there's this have and have not. So basically, there's this week of people. There's a week of people where they eat good, and the other week they eat not good. They eat slop, right? The fact that they have that is amazing. So I would like to see that. And then with UK Big Brother is, for example, they do challenges, and yeah, Oracle, she's super nice, bro. She got ADHD, like us. What's up with you, Jeroy? What's new in the life? I talked to your wife not that long ago. She told me about your first wedding and people with their first meeting. So yes, so they have challenges, and when they have challenges, they have a bigger budget for the groceries. Then they have to make sacrifices, and then at the same time, then you realize who is who, right? Like who is a good person because even though they're celebrities, then allow them to change. And then you have the people that don't partake. So for example, was a good person that didn't partake? What was a good example that didn't partake? Jibroy, I know me and Oracle seem like best friend, but we met yesterday. Like us all doing work starting back up. I had to go fish today after I train. Right? Right? Hell yeah. What are your plans what do you plan for content? Because Jiroy does content. Right now he's in a arm wrestling night. It's actually really good content, so you should check him out, Oracle. And the guy is a nice guy. The guy is a father. We all love a father, you know. Would you do Big Brother? And if you would, what would be your country that you choose? Is it a time here, Ing? I have to run. Speak soon. Take care, Oracle. I'll see you tonight, and I'll be rested. Promise. I'll go back to sleep. I promise.
I'll go back to sleep. I promise. You got my word. Thank you so much for being there, Oracle. Thank you so much for being you, for being kind. I appreciate you, and this is for you. This is for you, Oracle. You're welcome. No, 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 no. We're that close. You get the good stuff. You get the good stuff. You don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. You get the good stuff. Okay. That was my pleasure. That was a gift from me to you. Okay. You're welcome. Did you hear it? No, she left. She left. She didn't hear me burp. Ah, she didn't hear me burp, guys. And I was hoping that she would be like, oh, okay, never seeing this guy again. Never seeing this guy again. The fact that you meet people, like, this is what's cool, right? Social media, yes, there's more people. And yes, there is some people that are super cool. Some people that are Big Brother thinks. I think my strategy would be to just beat everyone in challenges. Okay, so you know Big Brother. Do you watch other versions? So you just watch a Canadian version? Watch an American version? Do you watch the UK version? Because they're very different. And yes, yes, you're gonna put a target on your back though. Okay, so what would be your strategy? Okay, I understand beating everybody at the challenges. Are you going in alliance? And if you're going in alliance, what is the good number? What is a good number? Are you going for two? Are you going for three? Are you going for four? What is the number? By the way, I am friend. Okay, so friend is a big word, but I personally know a contestant of Big Brother. So it's gonna be she of everyone I can beat. Okay, okay, okay. Everyone I can beat. Okay, so you want an alliance of people that you can beat. Okay, 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 okay. And what is your strategy for veto? Are you going for veto, or you're not going for veto? Because I feel like veto is sometimes more complex, and I feel like you put a target on your back because you have to see longevity, right? And for example, we had season where people were absolutely winning and winning and winning and winning, and then they were putting a target on their back, and then you're stuck always having to win because if you don't win, you put on the block right away. You put on the block. Would you exert power, or you would be like, okay, well, guess what? I want to see which person the house is. Are we getting strong player out right away or not? It's such an interesting version because you put yourself, of course, put yourself in a situation, and you put yourself in a position of, what if I was a participant? What would I do? So this is super interesting, and I don't know. I don't know if you had a choice between Amazing Race Canada or for sure lots of almost after that, dude. I have to say, what's your favorite Indian restaurant? I have to say, we don't have a lot of Indian restaurants where I live, sadly. Oh, okay, good. Bit of a racially charged joke at 7:18 in the morning. Okay, so there's deep rooted issues. Okay, you go ahead, my dude. But yeah, so my issue with Big Brother is at the end they ask you a question like, hey, this season, what happened on the fifth week? What happened on the sixth week? And I feel like, uh, I would be like, oh my god, dude. I don't know how to react to that. I don't know how to react to what happened 3 weeks ago because I don't know, and I feel like I would fuck up, right? And the charger is the truth. I feel like there's certain rules, right? I feel like when you come into a room and you see people having a discussion, you don't necessarily have to go on a negative route, right? I feel like you can appreciate the fact that I feel like you can appreciate the fact that we have a conversation, and I feel like it doesn't need to be political, right? Yeah, read the room. Yeah, that's what I'm saying. I feel like maybe you're coming a bit too strong. I feel like also it's very early in the morning. I feel like you could have possibly waited and you could have said hi, you know? Could have said hi, you could have said how are you, Trying to be a good human being so that way you don't look super racist with comments, right? Look like a good person, which you don't have to be, but at least try to look like a good person. Common courtesy. I don't know. But hey, you're entitled to your opinion. You're entitled to believe what you want to believe. You don't have to impose your opinion on other people. Sounds good? Sounds good. Sounds great. So yeah, so Jeroy, these question, I can't, bro. I can't. Like, how many how many people fell in the water? Challenge number at the HOH competition 5 weeks ago. I don't know. I don't freaking know. What was the name of the game on the second week of this season? I don't know.
I think Amazing Race is also super fun, but I feel like Amazing Race it's so complex because you do a mistake like 4 or 5 episodes ago, and it fucks you up the whole freaking time, right? With advantages. So I feel like you can get like, if you win every single week, you're not unstoppable per se. Was good the first 10 years. My girl is loving Survivor. My problem with Survivor, and I agree with what you're saying. My problem with Survivor is okay. So there's a couple problems with Survivor, right? It's repetitive, yes, but it's not only that. So Survivor, why it was so good before, is you literally went in knowing and nothing, right? Nothing. So now you can actually study. You can actually study what people before you did. There's legend players, Sandra, freaking Boston Rob, freaking Will, Brody. Thanks for the likes, bro. I appreciate it. Super kind. Love you, dude. So yeah, so Boston Rob, Sandra, who else? Will the bad guy. And you're like, thank you, Jerry, for the likes, bro. I appreciate you. And then you're right, it's repetitive, but at the same time, like, for example, you see players, like, okay, like, I'm gonna give you an example, right? A dude that was called Fabio. So Fabio came in, and Fabio was perceived as this dumbass, right? This dude who couldn't do anything on his own. He was a dumbass. Nobody trusted him. He had it easy because people thought he was so stupid, but the guy was actually really smart, really freaking smart. And also, um, the survivor felt like, okay, well, this is our clan, this is we survival, but then you feel like there's literal like alliance. People are going to betray each other in a camp. It's not so much about winning a competition. I mean, you can only get so much character development, and they hit all the notes through the 10. Okay, I appreciate that. I appreciate that. I appreciate that. However, what if, for example, right? So you have a generation which you take hockey 50 years ago, right? And there's some record that will never be beaten. But then the game evolves and the people evolve and the culture of said sport evolves. So how do you feel like it affected Big Brother? Do you feel like it affected Big Brother in a positive way? The fact it's been there because let's be honest here. I think it's their 50th season. I think it's more than 50. I feel like it's more than 50. We had the character. They called them character. Literally, the parents went to the Survivor game, and the kids went to Survivor. So that's amazing. And at the same time, like the prize at the end is unbelievable. And then you go in with repetitive, but I'm also saying that okay, yes, it's repetitive, but after 50 years, how can it not be? So you have season like Survivor All Star, which is great. Don't get me wrong, and but after that, how many Survivor All Star can you do? Don't get me wrong. It has its purpose. It's a great entry show to watch to get into these types. So I have to say that I did the opposite. So I watched Big Brothers and then I got into Survivor. I feel like a lot of people they start with Survivor and I feel like they get into Big Brother. What other show is there that's you would say is the same type? Because technically speaking, it's a mind game. There's competition, which is physical competition. As a kid, Survivor was a family show. Oh, nice, 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 nice. I love that. I love that. And again, you're gonna be watching it with your kids, which you probably already are. But I feel bad that they're not able to retain you as this super fan because you felt like the show kind of lost its way. And then there's another problem. Jeff Prost is gonna take his retirement. He's gonna be retiring. I'm not saying soon, gonna be retiring one day, right? And you're like, okay, well, what am I gonna do when he's gonna be retiring? What I would do is I would get a character like Boston Rob or Sandra. I would get a player to be the fucking host of the show, right? And then shows like X Factor was something similar. It definitely left its mark and me great memories. Well, you know, it's I would wish for you that it wasn't just memories, it was also like a current, like something to look forward to. But I get it. After 50 years though, like what other show that have 50 season? You know, it's hard. It's harder. What do? You do a spin-off? What do? And then
my also what I think is a bit of a problem is they're gonna go to different countries, but it's still a forest. It's still survival. It's still the same show. Yeah, TV was different back then. It was accessible. Couldn't just use it absolutely, and TV also had more budget. It also was a bigger thing, and there was this mentality of YouTube, of TV. Like I want you to remember Prison Break, freaking Breaking Bad, freaking Game of Thrones. You had to watch it, and if you missed it, you couldn't just VHR it. If you, yes, absolutely. And then you're watching it back, and you're like, okay, well, that was kind of good. And you can also buy the season, of course. But TV was back then was great. It was like, okay, well, this is our show. We get together as a family, right? And I feel like YouTube is different because it's more on the individuality versus on the I don't know, man. You're right. I miss TV. I miss the feeling of TV. I miss the feeling of being you had all week to hype up one episode. Absolutely, absolutely. And then the show finished, and you had to wait a whole freaking year to get another episode. Like think about Lost, but I don't know, man, because you see a show like Lost would it have as much impact culturally speaking if it wasn't on TV. I just don't know. I just don't know. Like for example, you look at Breaking Bad, almost made life simpler. I think it's tough because as far I don't know, man. It seems like the more we move forward, the more we separate ourselves from the I don't know, man. The seed, like a peach. There's a what you call it in the middle. What you call it? Like those like less zooming faster face, right? And now it's going fast. You can't keep up. You can't keep up. It's going so fast. And then I think, sadly, I think TikTok is even worse because TikTok's embodied shorter videos. They embodied, for example, your videos. You did a video of tasting a pie. You were tasting it. I think it was a coconut pie. I don't remember. You were in the car. I know it was a pie though, and that was great because you don't need to do a lot. But then there's another reality where you do a VODs, like a vlog. Back in the days, that was awesome. You'd see the vlogs, and you're like, okay, well, I don't know if it could survive. I don't know if you could survive on a platform like TikTok. And then I think that we went from cable TV to normal videos, which is vlogs and longer videos. And then it was a nice transition. I wish I had Jennifer. Wait a second. I got a text. I gotta call my dad also. I got a message. What does she want? I mean, it's in a whole Pandora box with a whole different cover. I mean, there's definitely some plus. I think you have to make also the argument of, okay, so what is socially acceptable for social media? Like, I don't know if you ever had that, but think about in the past we had pen pals. So people from different countries that you were talking to via emails, and then you have also gaming. So I don't know if you're a big gamer, but you had gaming online. Letter was something. Letter was something. Faxes, bro. Faxes was insane. Faxes was insane. Faxes was insane. But then we had it good. We had it good with we had it good with Pokemon, we had it good with Yu-Gi-Oh, we had it good with shows like that, you know? And also, the perfect subject also is a show like Survivor. We talked about Survivor before. A show like Dragon Ball Z, dude. Dragon Ball Z. That's insane. You know I'm not English, right? You know I'm French. It was a channel that you know, which is YTV. You know YTV. And YTV was in English, and they were showing Dragon Ball Z. And like, holy shit, I don't understand what a word they're saying, but this is a good show. And also, another feeling is that DBZ was one of the first like big anime. And then if it wasn't for DBZ,
puzzle. If it wasn't for DBZ, a lot of the show that we were watching, a lot of the show that is currently present wouldn't be there. And you're like, okay, well, this is kind of complex, right? This is sort of complex because what would the world be if we didn't have? So then you believe in fate or something else. Or the show that we were watching are faded. Is the content we're consuming is faded. Is the people that are making the content faded, or just a game of it's a free for all. Digimon was a fave. Digimon was good. Digimon biggest flaw was being with Pokemon. So you were either a Pokemon fan or a Digimon, and Digimon could have used better games. I'm gonna say, and don't get me wrong, Pokemon had good games. They had a good game back in the GBC game era. So Pokemon Silver, Crystal, Yellow, Red, and then you had GBA. Yeah, man. Except Digimon always had a step behind. Yeah, but then at the same time, Digimon having talking Mons was kind of cool. Having evolution of Mons was cool. Right? Although Digimon could express their emotion, right? Pokemon were a step above, but they were doing two things at once. For example, introducing 150 Pokemon in your first season is next to impossible, right? Versus a show like Digimon, which introduced 40, 50, 60 characters in one go, which was still good, but you were in a position where like, okay, well, I don't know. They need to over advertise, but they did not. They did well in other places. You think because there's also this mentality of okay, so for example, right? So Pokemon did this really good thing where they were promoting or advertising their video games, but also Pokemon cards. And I feel like Pokemon product were a step above, right? We're talking about plushies, but just the cards. For example, Yu-Gi-Oh wouldn't be half as popular as Yu-Gi-Oh is if it wasn't for the fact that Yu-Gi-Oh has added cards, right? We had a real life aspect to it. But then, I believe that Digimon had better figurines, and the character was just well written. Like I remember Leomon, I remember Metal Greymon, right? They were yeah, which possibly played the fact. It was possibly more unisex than Digimon was. Digimon had a demographic which was possibly young dude, and Pokemon, I believe it may have. It's so tough. I, I personally believe you see, and I actually like Digimon. I would like to see Digimon be bigger than it is because I feel like Pokemon has a monopole. For example, right now there's Pokemon Go, there's Pokemon games, there's Pokemon Champions, right? If it had, if I believe it may have, you never know. I want them to run it back. I want them to remaster it. So I don't know. You're possibly aware of that, but you take a show like Gundam, right? You take a show like Gundam, and you take a show like Gundam, which is in 1989, and you remaster it, and it works. If you can do it with Gundam, we'll make it easy. I don't know if I want AI in this. At the same time, I want it to revive. Yes, I think we have to deal with AI. I feel we don't have a choice. Am I super down with that? I don't know yet. You know, when it introduced, I think you and I have to get introduced because of content creation and just how much space it's gonna take um, in a near future, right? So that's gonna be something we have to do. But I wanted Digimon to be bigger because if Digimon was bigger, we would have no choice. Man, people love convenience, facts, and it's just easy. It's just easy. Like for example, I don't know if you watch a lot of content, but VTuber, so people that have an anime or character that represents them, people that weren't on camera, they were not able to be on camera, people that were shy, right? Um, they're not shy anymore because they had this possibility to do content, right? Um, Also, if you watch gaming, you can see no commentaries. People that don't have a lot of social skill but have a good gaming sense can do it, right? And this is what I'm talking about with freaking Digimon. If Digimon was bigger, right, then Pokemon would have a competition.
We wouldn't have a monopole, and it would be better. And Digimon having the next um, having the same amount of pull, then you're kind of like, okay, well, guess what? They're competing, so they have to be better to eat for each other. VR and AI is the next fad. I believe so. I believe so. I feel like the amount of change that we saw in the last 10 years is insane. I'm a bit more worried about work because there could be a lot of work replaced by AI. I don't think chef you have to worry, but a lot of the jobs are you replace, and then it's gonna be cheaper. People they're capitalistic. You don't have to pay an employees. You don't have to pay an employees, right? That's tough. Reward experience. People are not happy here in reality. It's gonna be the next drug. Well, I don't know if you're familiar with cyberpunk. If you're familiar with cyberpunk, that's what they're talking about. They're talking about um alternate reality. Like for example, you take games like World of Warcraft. How popular was it? Because you could change your world. You could play with other people. So the what's stopping it right now is that you need a social aspect, right? And that social aspect you can only get it in real life. Organic will have a new use in the world in wording. Organic music, for example. Well, I think organic, yes, but I think it's gonna be a genre, right? You're gonna have a genre which is gonna be like, okay, well, real music. But I think over AI is gonna be the next step. I'm gonna make you to listen to a song because AI music, for example, I'm starting that today. I'm starting that today. I don't think maybe that people right. There's gonna be a genre, bro. It's not gonna be a thing. And then just like every single genre is gonna have popularity and not, right? I started to make AI music today because I want to familiarize my tool with AI. Do I want to make do I want to make AI content? No. I want to use a tool because we're gonna have to learn it, bro. I don't think we have a choice. I don't think you have a choice. I'm gonna take cooking because I know you're a cook. And I think it's a great example, right? Like for example, look at 15 years ago. There was no such thing as sous vide. There was no such thing. There was no such thing as fusion, right? Technologically speaking, there's been so much changes, and you have to keep up, right? And then um, with cooking itself, I feel like the fact that you can do something different. Oh, on this one you added zero point 0.1 gram of salt more, which makes it totally different, right? Versus AI or robots that would do the same thing over and over and over and over again with the same result. Do we want people consistency or people want uniqueness? And I don't know the answer to that. I don't know the answer. I'm afraid of a world. So I don't know if you're familiar with the theory of the internet. The theory of the internet is the theory that one day there's gonna be no more non-user on internet than user. So why is that a problem? It's a problem because we want things to be controlled by us. We want us to be the overwhelming presence, right? So this is scary, and I think it's the next step though. And again, I don't think AI is necessarily bad. We're talking about Digimon. If AI can bring Digimon, then go ahead, please do so. But then there's not a good purpose. For example, there's gonna be some robot maids or things like that. I have a kid on the way, and I just found out today. Congrats, man. Congrats, bro. Congrats. I wish it's a healthy baby. I wish it grows up to be like his father, and I hope you're doing well, and I hope the wife is doing well. Congrats on being a dad, on being a future dad. Is that your first time? Are you a first time papa? God bless, man. Is 16 months, dude. It goes fast. It goes fast. Thank you for the follow, man. Is it? I appreciate you. You can also follow. You can also follow J Roy. He's a really good dude. But congrats, bro. Congrats. When did you learn? You learned today? Yeah, dude. It's kind of crazy, huh? Kind of crazy. That's the miracle of life. And I feel like it's so odd that you come here and you talk about that when we're talking about AI, and it's
kind of like amazing because Miracle of Life is gonna be the way to go. It's like congrats, bro. Congrats. It's a b-ball game. Are you a good basketball player? Are you a defense, offense? Are you a aggressive player or shoot a 3 point shooter? What type of b-ball player are you? And it is fate. There's so many things that are happening, and I think this is what's gonna save us. I feel like robots and AI is very controlled, and I feel like we still have the element of uncertainty. We can't predict too far in the future. I think that's what is gonna save us. You know, but it's definitely scary. We need more kids. We do need more kids. So I'm gonna go back to gaming, right? There's this game which is called Pragmata. So Pragmata came out about I want to say 2 weeks ago, maybe 3 weeks ago, maximum, right? And in the game, you're a father that has to deal with a young girl, and that young girl is she has power to save the world, but you have to protect her. And they were saying that because of that game, people were talking about having kids again. People they had this need or this craving of being fatherly or motherly, and I feel like this is insane. So I feel, but at the same time, I feel like we need more kids in the world. Yes, but the world is kind of fucked up. Do I want to bring a kid in this world? I don't know. I don't know. I don't know. And it's tough, dude. It's tough. It's really tough. Thank you. God bless. Of course. Of course. Of course. Of course. We're proud of you. But yeah, we need more kids in the world. Natasha likes everyone. Thank you so much, Like, you're a champ. I'm not gonna stay for a long time. Um, I just like waking up and being here with you guys. But I'm gonna go because well, not right now. I still have time, but I gotta take a shower and I gotta go to work. Why don't you do live, Jeroy? I know that you live sometimes. Like this only time I saw you live, you were streaming the Jake Paul fight. Why don't you live a lot more? Like do fishing live. Do fishing live. Get to talk to people. Be cool. I don't know if LTE is good for the live, but you can definitely do some nature. By the way, you're possibly aware of. I should. I'm making always making vids. I'm. It's tough, bro. It's tough. I don't know if you should. Well, I think you should because you're person. You gotta find balance. Absolutely, that's what I'm trying to say. I think you're personable. I think you're a good dude, but you're gonna attract certain people by doing live that are only wanting to watch live content versus people that are only watching video content, right? Not everybody wants to watch both, but yeah, getting your name out there, there's a lot of you're gonna get a lot of follows for real, for real, for real, for reals. And I think you're a good dude, but with live, you're gonna get a lot of trolls. So you gotta have to be careful about that also. But it's a fun experience. And I know that you have a passion. I know that you put so much effort. Like I see some of your edits, and they're good, dude. And I know that take work. But then you gotta get a public. You gotta get a community, right? Which is also important. It's the social media is a new game. Like, and there's so many people that want to do social media. It's like, okay, well, there's so much competition, you know. So it's tough. It's tough. Then, dude, we're older dogs. You're possibly in your early 30s. It don't matter. No, no, it doesn't. You're possibly in your late 30s, early 40s. I'm 33, bro. So we're not that different. We're not that different. We're not. You just gotta follow. You just gotta follow. You know. And it's a dude. At the same time, would you be down with doing that? 1981. So you're 35, and I am 33. 1993. So that's kind of cool. That's kind of cool. Are you down to do live? Did you ever thought about it or no? Because I'm surprised I don't. So I saw you live and I was like, oh well, Lily was doing live and then I didn't see you again. Did you talk about it? And I think nowadays, like you see every single big content creator and they're doing it. Yeah, I'm at 30. I'm 35 on the 8th. Yeah, I was a part of an agency. I was part of an agency. Okay, so what was the agency? And were they good? Because you said was.
which means that you're not anymore. You may say, made me salty. Oh, okay, 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 yeah, yeah, yeah. Yeah, I'm gonna be honest with you, bro. Agency, you have to be very careful because there's so many bad agency, but there's also good agency. Like, did you do your research before? Because they get you with contract, right? They get you with contracts, and they get you with, okay, well, you're gonna do a lot more. They sell you a dream, like, okay, well, I want to do it, and then it doesn't work, you know. Also, you get sponsors, so that's actually pretty big. I remember that she had this energy powder sponsor, which is a big W. A big mistake made me salty, but I'm over it now. You have to, man. You have to. You have to. Yeah, I know you still do. I know you still do. That's fucking amazing. That's fucking amazing. Did you approach them? Did they approach you? How did that work? How did that work? Because this is impressive. Man. And I think with lives, I think there's this misconception that you have to be live every single day. You gotta be okay. Good. Yeah, yeah, yeah. And would you say that getting a sponsor was something that helped with your visibility? Because you're thinking words you say no. Absolutely, absolutely, absolutely. Like that video that she did with a pie. I thought it was a really good video. And let's bring back eating food in the car. Let's bring that back. It's more it more mainly more legit. Okay, so you think it help you with credibility. Okay, okay, okay. At the same time, I feel like I feel like it's something that people can appreciate. Like, okay, well, this guy is getting sponsored. He's kind of a big deal. Let's check him out. You know, it's a different world. Like that God's goal, and I'm doing them. What do you mean by that God goals? You have a certain quota to do. You have a certain. They expect you to. Well, of course. But what do you mean by goals? I got goals. Okay, good. Yeah, yeah, yeah. Well, I love that. I love that. I love that. I feel like that's the smart thing to do. I feel like the smart thing to do is that, and I'm proud of you, dude, because like I saw this dude. Yes, well, I didn't see him, but this person. I think it was 2 days ago, and we started making content at the same time. And he was like, "Hey, man, I'm so proud of you for still doing content. I wish I didn't give up." And I get so many people doing that. People are giving up. I think we're sold the idea that's gonna be there's gonna be results right away. I think we're sold the idea there's gonna be results. I think we're sold the idea that it's super easy. Never stop. Never stop. Never fucking stop, dude. You can't. Right. But I also think that we're being sold a dream, and some people think that we're being sold a dream. We're being sold the American dream, which is fame, riches, and republic. Yahoo with the likes, bro. Appreciate you. How are you, Yahoo? J-Roy, Yahoo, J-Roy. So it's kind of super cool, right? But at the same time, I don't feel like they tell you how difficult it is. This is fun, even if I don't go big time. I think that's what you have to believe. I feel like a big part of what we're doing, which is right, because I feel we're very similar, me and you. I feel like we're doing it for fun more than for results. I feel like it's more like not necessarily a hobby. I gotta go. Much love. Great talk. Love you, brother. Love you too, my guy. If there's anything, let me know. If you go live and you need if you're shy and you need help, I'm there. And take care, bro. Take care, Yahoo. Thanks for the likes, bro. I appreciate you. I asked you how are you, Yahoo. You didn't answer, bro. How is your day, my guy? Uh, how is your evening? How is your afternoon? Talk to you soon, bro. Guys, J Roy, if you don't follow, please do. Dude is fucking amazing. Big shout out. Now I'm gonna call my dad, and I'm gonna see if I can see him today. Um, I kind of need to today. I need to go to the government, which is kind of important. LS very girl. What do you mean, LS very girl? What do you mean, bro? LS very girl. Thanks for the follow, Anna. I'm not doing good, Yahoo. Um,
Because I have to go to the government today. To get the paper that I need. Alors, ça va bien? Ok, c'est bon? Ok, mais je sais que c'est dernière minute, puis je m'excuse pour ça, mais ça dérange si je passe vers midi, après mon rendez-vous? Uh-huh. Parce que je vais pas être trop dernière minute. Puis, c'est quand même le 28. Là, j'ai des extrêmement bonnes nouvelles. Le formulaire, c'est la seule chose qui me reste. Plus de papier pour l'autre affaire. Puis, qu'est-ce que Moussa m'a dit? Moussa m'a dit qu'il y a même une facture de Hydro-Québec. Ça aide. C'est une preuve de résidence. J'ai pas pensé à ça. C'est qu'il m'a dit, hey, lui, il voulait que j'apporte une copie du bail, il voulait que j'apporte une affaire comme ça. J'ai dit, mais il m'a dit une facture d'Hydro, c'est gouvernemental. Il m'a dit, ton relevé 31. Uh-huh. Tu sais, c'est bon parce que le relevé 31, c'est par rapport à combien j'ai dépensé. C'est pas marqué le montant que j'ai payé l'année passée? Ah, ok, 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 ok. Ça aurait été bien, ça. Non, j'ai à la maison, j'en ai à la maison, t'en as pas. Yeah, j'ai apporté ça, j'ai apporté le papier bancaire, j'ai apporté une carte d'identité. Oui. Mais là, avec les nouveaux portefeuilles que j'ai, c'est pas compliqué, là. L'argent. Pour les billets. Ouais, mais les feuilles, je vais avoir je vais avoir un petit portfolio. Ouais. C'est que je passerai à midi. Parce que moi, qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais avoir. Je vais avoir fini vers 11h15 là-bas. Mais je vais marcher parce qu'il fait beau, premièrement, puis deuxièmement, il faut que je perde du poids. Ça serait bien. Puis il faut que j'aille aujourd'hui parce que t'as vu, demain il pleut, puis demain il pleut. Mais je te le dis pas. Je te dis ça comme ça. Moussa, hier, il a été super gentil, il a été super compréhensif. C'est que ça, j'apprécie. J'ai essayé de texter Sandra. Parce que là, j'étais le voir, puis j'ai dit, Moussa, j'ai montré la feuille, qu'est-ce qu'il me disait, qu'est-ce qu'il me fallait. La feuille du gouvernement. Il m'a dit, je sais pas c'est quoi ça. J'étais sur Google après ça. J'étais sur Google. J'ai été capable de trouver le formulaire exact. De l'envoyer, l'imprimer. Oui, oui, oui. Il faut que je remplisse. Puis le gars au téléphone, il m'a dit qu'est-ce qui serait important d'avoir un papier qui est signé, un affidavit qui dit que hey, j'ai fait la demande de telle date par rapport à tel problème. Non, 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 mais non, 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 non. C'est un papier que tu fais toi-même. C'est un papier que tu fais toi-même, que tu écris comme de quoi que, regarde, j'ai créé ce papier-là, telle date. Voici le problème à apporter. Signé avec le numéro de dossier en disant OK, bon, mais regarde, vous avez reçu le dossier. Comme ça, ils vont pouvoir dire OK, mais on a une signature qui prouve que le gars a fait telle date. C'est ça d'important, ça aussi, mais si je te l'ai dit, j'ai tout. J'ai tout. Puis à la banque aussi, ça s'est bien été. J'ai dit qu'est-ce qu'il me fallait. Ils ont beaucoup à faire avec des gens qui ont besoin de ça. Et ça s'est bien passé, puis c'est ça. Fait que je passerai vers midi, mais qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais sortir du CJE, je vais te texter. C'est quand même loin, par exemple. Oublie ça que je suis là. Toi, parce que c'est sur la 6e avenue, là. Fait que quand même. Fait que prends soin de toi. Puis t'as vu, aujourd'hui, encore une belle journée. Hey, c'est quoi qu'on a aujourd'hui? On a pas mal de nuages, par exemple, hein? On a pas mal de nuages. Puis encore une fois, je sais pas pourquoi tu m'as dit hier, vendredi, samedi. Moi, je vois mercredi, je vois jeudi. Ok. Fait que on le voit tantôt, papa. T'es content qu'on fasse ça aujourd'hui? Ben, parce que sinon, je vais juste avoir moi à demander, là. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ouais, mais là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir faire montrer l'application. Non, parce que, non. So, oui, faut que tu montres combien que t'as, right? Mais eux, qu'est-ce qu'ils cherchent à savoir, c'est pas combien j'ai. C'est une preuve de revenu durant les 5 derniers mois. Fait que quand j'ai des payes de chèques, quand j'ai des talons de chèques, quand j'ai des payes, ça va-tu chez Tangerine, ça va chez votre TD? Quand j'ai des payes, est-ce que la plupart du temps, ils sont déposés chez Tangerine ou ils sont déposés chez TD? C'est ça l'important parce que il faut quand même une preuve. Fait que j'ai appelé un gars hier. Encore une fois, le gars super professionnel, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que vu que j'ai pas encaissé le chèque de novembre, il dit qu'il faut que j'aille une preuve de revenu. Comme ça, je peux prouver que j'ai, premièrement, j'ai pas reçu le chèque. Deuxièmement, je n'ai pas reçu de chèque, point. Tu comprends? Parce que sinon, ils vont penser que j'ai reçu des chèques, c'est que j'ai pas pris. En tout cas, on se voit tantôt, ok? Bye, papa, merci beaucoup. My dad, my father. Far into your hands I commend my spirit. Far into your hands, why have you forsaken me? In your eyes forsaken me. In your thoughts forsaken me. In your art forsaken me. Yeah, trust in my self-righteous suicide. Such a good call. So now what I'm gonna do another 15. I'm gonna do a tower talk, and then I'm gonna have to go because I have to start my day. I also want to sleep a little bit because I'm exhausted. That was a really good talk. Like J. Roy, there's a guy that I've known for a while. Really good dude. Really good dude. And Oracle, super sweet too. Oracle is kind of nice because since it's like for the conversation, it's so sometimes it's so annoying. I'm getting people that are coming in and they're sort of how can I put this? They're sort of yes they needy, more needy than others. It doesn't mean that I can give, right? So it's when like Oracle that gives like a conversation, super interesting. Bonita Majoni, thank you so much. Your mouth is a tongue twister, dude. Holy, your mouth is a tongue twister. Schnitzel. It's actually nice to have that. It's actually nice to be talking to people. So I'm gonna see my father at 12, which I should be worried about, but I'm not, because right now it's 8 o'clock a.m. So I still have so much time, but I have to leave the house at like 11:30. I have to leave the house at 11:30 because um boom and boom. I have to leave the house at 11, and I have to go to the bank. Fall into your hands, I commend my spirit. Fall into your hands, why have you forsaken me and your heart? However, I got a great news. I get great news. There's no sunset today. I can actually go live. I can actually go live a bit later on. I don't have to go live at 7 o'clock. Also, the great news is what? The great news is like once again, and I hate to talk about this. I hate to talk about this, but I don't like talking about it because it makes me kind of sad. But once again, I have to talk about the supremacy of the morning. The morning is better. I had more positive talk. I had a guy who came in with, I would say, a little bit racially charged. Did I agree with what he was saying? No.
But at the same time, I understand that a lot of people share what he was saying, share that mentality of what he was saying. I don't agree with, but I know that it's something that a lot of people talk about, right? So not super good. I'm gonna do a tire talk. You know what? Let's start right now. My apologies, because I just started. I just died. And then we'll do it on TikTok, and I'll go. We have one. Oh, thank God, the wire wasn't plugged. We have 03 and 1:26:30. Don't blink. It's your boy Messier H. Hope you guys are doing well. They're having a wonderful day. Another early morning TikTok live, and we're doing fantastic. Really enjoying my time. We're gonna do a tire talk right now because I'm gonna have to go soon. I'm gonna have to go to prepare for my day. I actually wanted to start with Frenchie parce qu'on est mort. Fait qu'on va commencer avec Frenchie. Je pense que c'est assez important. Fait que vu que j'ai beaucoup, mais beaucoup de moyens présentement, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir débloquer intérêt par vague. Je sais pas si je devrais le débloquer maintenant. Je devrais le débloquer quand j'ai des multiplications. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Présentement, j'étais dans une position assez précarieuse parce que je sais pas quoi augmenter. Fait que je vais sûrement augmenter mon relation des PV. On va sûrement augmenter ça jusqu'à la fin. C'est pas la meilleure façon que je peux faire, c'est pas la meilleure chose que je peux faire, mais quand même. Puis je vais aussi venir chercher 10 cartes. C'est bon, c'est bon. Parfait. Parfait. J'aimerais ça faire autre chose, mais c'est correct. On a acheté 20 cartes. J'ai 400 en passant. J'ai 400. Maintenant, il faudrait quand même que je check ici. Il faudrait quand même que je check combien j'ai de médailles. J'ai 415. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir acheter l'œil du cyclone. On va venir acheter l'arrière-plan. Ouragan. Fait qu'on va avoir plus de coins parce que j'ai assez. J'ai 25. Fait qu'après ça, on va recommencer. J'ai pas nécessairement beaucoup de choses. Tu sais, avec ça, je pourrais faire... Attention. J'ai ça aussi, je peux faire. Ouais, c'est bon ça. C'est excellent. On va venir changer. On va venir changer pour le cyclone et l'ouragan. Good, c'est bon ça. J'ai 10. 5 jetons, 4 pièces, 15 médailles. On va aussi venir changer le... On va aussi voir si on peut faire quelque chose avec le gardien. So weird to start in French. It's so weird. Fait qu'on a 1 quai, on a 10 jetons, 10 bits. Je le fais plus tard, mais parce que là, présentement, je suis en train de... Je suis sur le menu présentement. Je suis sur le menu. 52. Allié. Allié, je peux changer beaucoup avec 52. On va faire... soit max. On est à 3 x 3. C'est pas pire, ça. Ça, c'est vraiment pas pire. Puis on est là. On est là, on est rendu. Là, en passant, c'est ça, c'est pas génial, mais bon. Fait que le but, c'est quoi? Le but, c'est d'aller finir... Il n'y a pas de but, en fait. Parce qu'il faut que j'attende que la vitesse de jeu soit maximum. Right? Fait que là, on a 1023. On a 6, on a 6. On a 8. On a 8, right. Fait que maintenant, on est avec Crown. We're back in English. So, we're doing it right now because we just died. So, I want to do it right now. I probably shouldn't have done this because I wasn't doing Dissonance. I don't know if I'm going to be able to continue with Dissonance, which is kind of a problem. So I'm possibly going to go with Tier 5 Dissonant Run with Ultimate Boost, because that's the only one we did. That's the only one we completed. We did Attack, okay. We did Ultimate Weapon, okay. So I'm kind of worried about Dissonant Run not being something that I can rely on. And if I'm at Tier 4, it's not really good because, again, we're much further in. However, if one playthrough is going to make it out of the boondocks,
are gonna make it out of a very low run. It's gonna be this one, right? So we have a treaty bonus that I'm gonna do. I'm gonna come in and choose some enhancements. I possibly will do. It's tough because I could do cash bonus, which is 1.29, just so expensive for no reason. And I probably should have checked. Every single lab that I have is much, much, much further in, so that is not good. We have the two from the guild. I'm not gonna do them. Um, we have the little number 5. We have members. Members, everybody is sort of playing, which is good. Shout out to Batch. Hope you're doing well. Right. Labs are doing good, and that is pretty much it. So I'm gonna be honest and say I'm a bit reliant on going to tier 5. I thought I was gonna be able to do much more with Crown, but like I said, if somebody can do something good, it's Crown. So what I mean by that is super simple. Crown, I'm making more elite cells, so I get the labs quicker. So if I'm to do something, I'll do something. And you know what I should have done? I made a mistake. What I should have done is I should have increased my module with that cash, with that coin. It's okay though. It's okay because I'm gonna need it earlier than later, right? So now we're done with Crown. Let's go back to VODs, which is right here, right? I'm gonna spend the 4 milli on health regen. Let's see how much I can actually do with that. Why health regen? I'm in this really weird position with Frenchie and VODs, which is that I upgraded a lot of what I'm doing. So the fact that we're upgrading everything to gold box, I'm not supposed to be that quick. I'm not supposed to be there yet, so it's not problematic per se, but it's not good per se. So we have the team. We're gonna be able to buy the event. We're gonna be buying Tower Storm Eyes, Background Hurricane, which is really good. And I'm gonna be buying 10 cards. I got intro sprint. No, that's good. Okay, good. We got 2. So we got 2 of the weeklies. I have to pick them up, even if I don't necessarily use the rewards. I think it's kind of important because it's how am I only at 27 here? Max recovery. Oh shit. I have a lot of difference between this and the last one. We could merge, auto merge. You kind of want to play with the module today? Okay, I can. I have time. Okay, let's play with the module a little bit. We have coin per kill. Okay, so this is what I have to beat. Here they're both common. So defense absolute. Health regen and 1 plus 1 1 landmine radius. Health regen would be good. I believe that I prefer what I had there. Yeah. I think it's much better. I think it's much better here. So let's do also cannon. We have critical chance and bounce shot chance. Which again I do feel like the effects are good. I feel like the effects are good. Oh, I got the diamonds here. I feel like we have better effects. I feel like I could get a bonus from it, but I don't know if it's worth it. So possibly not gonna do it. Good. Let's shatter common. Blue. Why do I have a blue? I do not want a blue. Why is that blue here? Good. We get the cannon shard. Worst case what I'm gonna start doing. Worst case what I'm gonna do is I'm actually gonna go ahead and upgrade the module. I think it's a bit early, but okay. Can you shout out my football team? Bicep Vein FC for Big Game Friday, please. Thank you. We'll happily gift for your time. Well, you don't need to gift, bro. It's already done. Already done. But it was a troll. So, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais voir si je peux pas avoir des meilleurs modules. Fait qu'ici, on a quoi? On a portée, chance de tir multiple, portée d'attaque. Chance de tir multiple, ça c'est vraiment bon.
C'est quoi que j'ai ici? Je peux-tu faire donner quelque chose? Non. Qu'est-ce que j'ai ici? Chaîne d'éclair et. Ok. Ça, je peux changer. Parce que j'ai pas ça. J'ai pas ça. J'ai aucun de ça. Projecteur. C'est quoi ce projecteur? Qu'est-ce que j'ai présentement? Mine interne. Mine interne. Ok. Mine interne. Chaîne d'éclair. Mine interne. Plus fois 8 de dégâts. Onde mortelle. Ici, j'ai quoi? Fait qu'on va venir, ici, on va venir changer ça. On va venir changer. Ok, là, j'ai en plein match, fait que je peux pas faire. Je peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Menu principal. Ok, good. Good, good, good. Good, good. Good, good, good. Chaîne d'éclair. Projecteur. Mine interne. Mine interne fois 8 de dégâts. C'est pas pire. C'est pas pire. C'est vraiment pas pire. Ici, on a quoi? On a champ de portée. On est bon ici. On a ça ici, c'est bon. Obtenir temporairement. Utilisateur gratuite. 30 argent par vague. 30 argent par vague. Les deux, c'est la même chose, en fait. Ouais. Les deux, c'est la même chose. Argent par vague, c'est la même chose. Ok, good. Je pense que c'est mieux, ça. Ok, c'est bon. So we went to change some of the module. Ultimately, oh, baby. I forgot to do that. I'll be right back, guys. I forgot to do something important. What is that something important? I forgot to bring in the tripod. Good. Good. Yeah, so it's not a big deal because I still have time, but I don't want to wait until it closes. Also, I remember having some gift card for Maxi. I'm probably gonna try to find them because I kind of want to buy. I want to buy. Oh, there you go. Perfect. It's tighten you up. I want to find. I want to find what? I want to find. Well, I want to buy a gift card to be able to buy the premium for both this. How much is it gonna cost me? The battalion? No, 50. Let's see how much it's gonna cost. Go home. Milestone. Premium pass. 1 is $12. It's $13, which is 26. Which is pretty good. Okay, good. Perfect. So we did these. I don't know if we did speedster. I don't think we did. Let's do sword. Sword is also important. So we got this, which is great. We got 212. Let's see what I can achieve here. Oh, I died. I literally just died. Just literally. That's okay though. If we got 1, I can change one skin easily. I'm actually gonna change the tower in the background. I get Mech Warrior. I actually really like retro.
I haven't done it in a while, so Neo Turbo. Now the only problem that I have with Neo Turbo and that's that I don't have a Guardian that works well with these. Let's see. It's actually Arwing could be cool. Yeah, Arwing is cool. I like it. A ship with a car that's moving. We have our we have this. We have 490. I'm missing shares. I can actually buy anything. Um, we got lab coin discount, lab speed, cash bonus, damage. Damage is gonna finish today. Damage is gonna finish today. It's gonna finish in 14 hours. That I have to be careful about. I have to be very careful about. That's gonna be important. We'll trade for what? What are we trading for? Since we're not doing so good, right? Um, since we're not doing so good, what I'm gonna have to do, I'm gonna have to go with something big. I'm gonna go for the dissonant run. I possibly will go with perk bonus. Maybe perk bonus could be cool. We're doing it with crown. Wave cry your center perk bonus. We're kind of low. We're kind of super low. I possibly will do center perk bonus. Yeah. Are we doing a dissonant run? Yes. I think perk bonus would be perfect. I think perk bonus would be absolutely perfect. Sec. Uh. Yes. Do. Do. I have a lot of requests. Sorry, guys. A bit of focus. Luna El Costco. Luna El Costco. I thought my dude is wearing a freaking ski mask and talking about going to Costco. Smart. Smart dude. So let's check out Shield. Today I absolutely have to restart the phone. It's been going on for a while. They've been on for a long ass time. It's what I can do. We're gonna do Shield. Shield. How are we doing with perks? Lab coin, lab speed, defense, Alpha Gen. Ooh, Alpha Gen is almost finishing today. No, 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 no. Alpha Gen is in 6 days. Okay, never mind. I want to see how we're doing with. I want to search how we're doing with perks. We're one level away. I don't know, guys. I don't know. We don't have anything to do because I can actually see. I'm sort of broke because what I could have done, I could have absolutely increased my module. My module. So here we're kind of not doing anything. My dailies are done. I don't really have anything to check. We're kind of stuck not being able to dissonant run. I think I'm gonna take a break from dissonant run. It's tough because it's such a bonus, right? Wait a second. No. Surrender. Exit battle. Frickin'. Okay, so we'll do a no attack. Tier 5. Worst thing that happen is it's not gonna happen. It's not gonna be good. Because ultimately speaking, I have this huge problem coming soon. Which is gonna be what? I'm gonna have 7 playthrough in platinum. So if I can move shield to champion, I'd be happy. I'd be happy.
Okay, so now, voiceless. Voiceless, we're also dealing with not having enough. Let's do this. Token. This. Noise. I don't have enough to buy what I need, which is the event relic. I don't have enough to buy the Eye of the Storm, which is kind of good. So we don't have enough to do anything. When I say anything, I mean anything. Defense, max health, bonus, black hole, max health, perk requirements, coin bonus, defense, free upgrade chance, defense, max health, defense. I love this one's one of my favorites. One of my favorites. You know what I have to do also? I have to do Neo. Sometimes I feel like I could change. I feel like I need to do Neo. I saw somebody have it on it. It's just so nice. So there's nothing really to do with the later playthroughs. Possibly can be changing my auto merge. I could be changing my module. Is that really worth it though? I don't think so. Ugh. We reach a point where there's just so little improvement. That's when they kind of not force you, but it's kind of when they get you to spend. Yeah. Okay, that's okay. Choose perks, defense, regen, orbs, golden tower, perk wave, defense, golden tower, defense, defense, orbs, damage, defense, coin, health regen, coin bonus, max speed, max health. Nice. That is super cool. This is super cool. We're doing really good, guys. Okay, so this is done. We're gonna go with Resistance Reborn. We didn't have any problem with Resistance Reborn lately, which is an absolute fucking loot miracle. Defense, Golden Tower, Queen bonus, damage, Queen bonus, Smart Missile, Smart Missile, enemy damage 50-50. That's actually pretty good. Can we do something there? You know what I can? You know what I'm gonna have to do? Yeah, I'm gonna have to go back to voiceless. I'm gonna check if I have every single 80 card. Okay, so need to buy 10 more cards. At least I'm gonna be doing something that's sort of meaningful. Free upgrades plus a cannon, wave skip. Okay, good. Because yes, there's this feeling that we're running around in circle like a chicken without a head, but I feel like that's normal. I got this right. Got this. Got this. Gems. Did I 10 cards? 10 cards. Schlack. Something interesting? Not really. Not really. And that is pretty much it. How are we doing on the labs? Lab speed, attack speed, defense, orb speed. Orb speed, I'm going to have to change it soon. Orb speed, I'm going to have to change it soon. Speed. I'm at 18 out of 20. Okay. My apologies. Orb speed. Yeah. I'm going to have to change it like in 10 days. Not a big deal. We're going back to Speedster. Speedster, baby. You make me feel so alive. I got purpose once again. Speedster, baby. You make me feel so alive. I got purpose once again. So we're gonna do this. Speedster. Can we do something with Speedster? Well, first of all, I'm gonna buy 10. Do we have something worth it? Well, we're doing good with coins. Yeah, we're doing good with coins. Fortress Glow Aura. There's nothing really to talk about, sadly, but that's okay. So wave, cards. We're good with cards. Recovery package. We're good with recovery package. I'm gonna need to buy recovery package with these two, with the two new one. It's gonna take some time. Sometimes I feel like I could change. 10, 15.
Lab speed, wave require, max interest, orb speed, coin. Good. Wave required isn't the best to do, but it's okay. Because with speedster, you want to have perks quicker. That's good. That's good. Uh, good. Nice. Okay, we're good here. We're good. Labs is good. Nice. Nothing really special here, but that's okay. We're almost at a point of doing it once every 2 days. Sometimes I feel like I could change some things in the water. Okay, good. So now we're done with Speedster, and we're officially done because I did the two babies. So there you freaking go. So now, before we go, I want to find the two gift card that we had, because if I can, I'm gonna try to get the premium passes, because it's gonna be helping, and not soon, but relatively sooner than later. What I'm gonna do is I'm gonna buy another tablet, and what we're gonna do is we're gonna do another play, 2 to 10. We'll do merchants. So since today was so little talk about what we did, I think I'm gonna go with merchants. So merchants is gonna be what? Merchants is gonna be kind of cool. We're gonna focus on everything utility. So we're just gonna be big standards. So for example, with utility, you don't get really a lot of things, right? So you don't get. I still haven't done those cakes. I'm gonna probably do one today. I'm gonna do one today. How cool would that be? Yeah, I'm gonna do a cake. Oh, I'm gonna do a cake, and I'm gonna do. Oh my god! You know what I'm gonna do? I'm gonna do a cake, and I'm gonna do this steak. I'm excited for that. Okay, so this is where I keep my well usually keep my gift card. They're here. That's $50, which is what I need. This is good. This is really good. Why? Because it's gonna be $26, right? So that's pretty much it. Yeah, for now. So this is gonna be important. Um, Merchant is gonna be what? Merchant is gonna be a place where I make so much coins, so much cash. So it's gonna be something focused on utility, the labs, right? And then what we're gonna be able to do is we're gonna be able to max out the workshop. We're gonna be able to max out the workshop with with the coin we make. So it'll be the big spender account, which is big in-game currency, right? And then for the ultimate weapon, there's so many we can choose. We can choose this. Look, we can choose. We can technically choose what? We can technically choose. Um, Death Wave, Spotlight, Black Hole, Coin Bonus, Golden Tower. Golden Tower to the fifth one. I cannot think. I don't know. I don't know. Wait a second. Wait a second. So Black Hole, that's one. Chain Lightning, Smart Missile. Look at Smart Missile. And Enhancement from Lab. There's so many of them. Death Wave, Golden Tower, right? Spotlights. Okay. It'll be four. It would be four, which is, I believe, is kind of good. I believe that is kind of good. Something in the water. Nice. Nice, nice, nice. Good. Perfect. So now, finally, we're going to end the live here. Well, we're going to do an outro because I feel like doing an outro. And then I'm going to possibly try to edit, upload, go to sleep. Because I like to sleep a little bit. I don't want to be grumpy with my father. And he's doing me a favor today. I'm going to be extra, extra nice. And that's kind of cool. That is sort of cool. Also,
How can I put this? How can I put this? Lately, we have been lacking sleep, so kind of nervous. I'm gonna sleep too much, but I think that's gonna be okay. I'm gonna try to sleep like an hour and a half. It would be cool, which will bring us to 10 o'clock. 10 o'clock. I'll have time to take a shower to do everything. I have to leave the house at 11:15. That's gonna be it for today. For the TikTok live, we'll do one tonight. We'll possibly do cooking the steak. If I cook the steak, I'm gonna be excited for that. So before we go, I wanted to shout out a couple people. Those couple people are J. Roy and Oracle. So the first is Oracle, right? The first is Oracle because Oracle is, first of all, she's super cool. She's super cool. I like her a lot. She's nice. Um, but we're two people that talk a lot, so it can be intimidating for other people to get in the conversation. So I saw her today interacting with other people in the live, and she was super nice, which is very important. My best mod ever was Janice, and Janice was really nice with people. So you kind of want that. So shout out to Eriko, super nice. To have found a friend online is super good, which brings us to J Roy. J Roy, which has been a friend for a year now, almost a year. I don't know, maybe more than a year. Just a super good person. See, as weird as it is, I don't have that many friends in real life. And finding people that are my age group, the guy is 2 years older than me, right? Also a man, right? Of course, we have a different background because he's a father, a very sports like. But it's nice to see people that have the same cultural background as me, but also in a sort of same era. So it's kind of cool. And for example, I like doing shows where I do a monologue. I like doing shows where I can talk for 10 hours. I can talk for 3, 4, 5, 6 hours, no problem. But having people that are interacting is important too. Is it the end all be all? No, but it's important too. So yeah, so that's pretty much it. So that's it for today. Now what I'm gonna do is I'm possibly gonna be doing um uh, 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 um we didn't do enough um clips. We didn't do enough upload. So what I'm gonna do, I have a show, and I'm gonna watch it. The reason as to why we're doing that is because um I don't know how much I'm gonna be have time to edit out stuff. I'm gonna have time to upload a lot of stuff, but I don't know how much time. Uh, yeah, something in the water. Ugh. Good. Let's watch a TikTok. Oof, done. Work. Your uck. Something in the water. After this is the guy. Okay, good. I got 4 videos to watch. Why? Okay. Good. Oh, we dropped the paper. That's okay. So what I'm gonna do is I'm gonna be uploading for a little bit more. It's fast. I'm sorry, but listen. Uh,
6. Okay, good. Did I do it on TikTok? I don't even know. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. I know what I did. I understand. So I didn't upload. I uploaded the first. I understand what I did. We uploaded the first bunch, which is why I remember. Huh? Brady's being mean. Something in the water. Also, I have to take a shower. I didn't take one yesterday. I was supposed to. I didn't have time. What do you mean? It's nuts. Boom. I can do like a 2 hours. Very saying things that I mean. Well, good. Nice. Getting some weird texts. A person is going through some stuff, but it's, I don't know. They're on the spectrum and talking about problem that you have on the spectrum. Whoa. Nice. There you go. So I don't relate. I'm not sure what to say. I don't know how. Try to think of something else. Okay, good. It will be up. Like what though? Promise. I don't know. I don't know. What do you like to think about? Of course. So this is a friend of my ex. We were sharing the Discord accounts. The thing that she's talking to my, I think she thinks that she's talking to my ex, but she's talking to me. Good. Yeah, that's
Trying to help her, but it's hard because I don't really relate to those problems. C'est quoi, Adrien, fucking apprécié. Je suis désolé, mais comme c'est. Non, il n'y a plus de reste toi-même. Je l'ai dit souvent, guys, que j'allais crisser mon camp, puis je ne l'ai jamais fait, mais je pense que je suis rendu là pour vrai. Hey, regarde, yo, pour vrai, regarde. Là, j'ai parlé au monde, honnêtement, là. J'ai parlé au monde, man, puis pour vrai, je pense que ça va marcher direct en crise maintenant, là. Ça va marcher direct pour vrai. Moi, je lâche, c'est fini. Je suis tanné. Oh. J'ai fait mon temps ici. Le monde m'a toujours ramassé, toujours traité comme un chien. Puis moi, ouais, je sais, mais je veux dire, pareil, il y a quand même non, mais Big, ça fait des années que je dis que je vais m'en aller, puis je le fais pas. Je me dis que ça va changer. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. C'est toujours la même chose. Je suis tout le temps la risée de tout le monde. Je suis tout le temps en train de me faire chier. Tu sais, je le faisais pour te faire plaisir à la base, Big. Puis je suis content que ça t'ait rapporté du cash, man. Parce que, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps que t'es là, toi, avec. Puis tu fais des bons lives, puis tu le mérites. Sauf que moi, c'est la fin, man. C'est triste, mais Max Boy, c'est fini, là. S'il y a une week, vous allez voir que non. Vous allez voir que non. Je sais. Puis en plus, Bobo, il est témoin de ce que je vais dire ici. Ça fait un esti de bout que j'y parle, que je t'avais. Je me laissais un mois pour fermer mon compte, guys. Dans un mois, je fermais, puis j'en ai parlé à Bobo que je m'en allais pour de vrai, puis que j'avais d'autres projets de vie. Ça m'a juste prouvé que je vais juste avancer sur le plan sur le plan, on se calisse, là. Ça va marcher plus direct. Ça va, dans le chat, ça va être 20 fois mieux, je te promets, mon gars. Je peux pas continuer à rester ici à me faire chienner ou à même pas me faire soutenir. Maybe celebrating going to the government. Fuck off, là. Ok. Je t'ai aidé, Big. Je t'ai fait faire la pièce, man. Je t'ai donné un coup de main. Et je suis content pour toi, Big. T'en as fait. Fait que, je suis bien content, man, pour toi. Puis, ben, bonne continuité à tout le monde. Moi, je pense que je suis juste à bout. J'ai touché le bout du bout du fond. J'étais écœuré. Je suis un humain, j'ai des émotions, j'ai des sentiments, puis je pense que là, maintenant, c'est trop. Là. Je suis juste plus capable d'en prendre. It will help. Fait que bonne chance à vous autres, man. Puis ben, je te souhaite bien de l'argent, Bobo. Bien de l'argent. Putain, c'est de la merde. En tout cas, yo, gros shout-out à Andréane, merci pour ton 5. Environnement un respect, man. Merci beaucoup. So much about money. 5, man. Bah, ben, yo. Ça va mal, man. Ça va mal à la shop en esti. Ça va mal à la shop en tabarnak, man. Moi, je me fie un peu sur Max Boy, mon gars, pour faire du cash, man. C'est nice. Une liste de loyer de merde, j'ai l'impression de bugger, man. Je bug tout. En tout cas. Bref, on va se démerder, je me suis toujours démerdé, on va s'arranger de quoi. Je comprends que Max était écœuré, je vais m'arranger. Je vais m'arranger, Big. Calice. T'as pas besoin de lui. Proud of you. Good. You have one more. Ça, c'est la merde. C'est mieux, non, je s'en fous. People, they ask me for help, I don't even know them. Après, tu sais, tu dis, sacrement, merde. Wish we could help. J'ai personne, mais j'ai personne pour bateau. J'ai pas de bon vent, j'ai rien. J'ai rien, man. J'ai personne, câlisse. Ouais. Personne, j'avais juste lui, Big. Genre, il blague des vues, Big. Bateau avec tout le monde sauf moi. J'ai autre de style, c'est juste. Puis autre, c'est pas fou, man. C'est de la merde, j'ai personne, bro. J'ai personne, man. Je suis barré de partout. Let me know if I can do something. C'est ça qui arrive. Puis c'est pas juste moi, c'est le chat aussi, gros, qui est violent, man. Je peux plus aller nulle part, j'ai plus rien. Helping people, that's important. Il y avait juste ce gars-là, tabarnak. Pour toi, un autre concept. Les défis, ça marche bien. Oh, man. J'ai cœur de faire des astuces de défis, man. J'étais allé de faire des calices de défis. Let's do I have more time?
8, 9 o'clock. I have to be careful with time. Parce que quand j'étais avec Max Boy, mon gars, l'argent rentrait tout seul. J'avais pas besoin de faire de défi, j'avais pas besoin de rien faire en contrepartie. You know? Là, man, je vais être obligé de. I'm just kind of struggling. Je vais être obligé de faire des dingueries pour avoir un 20, man. C'est ça qui me fait chier, man. Calice! Sacrement, des dingueries qui restent sur ces réseaux sociaux, c'est ça qui gosse le plus, man. Il va être 10 000 exposes là-dessus, mon gars. Si tu vas écrire, ça va être moi qui fais le cave pour 20 $. Gros, c'est de l'hostie de merde. Sacrement, man. Ça reste, Steve. Pas que ça reste entre nous autres, mais que ça reste. Chris. Ça gosse, man. So I got 3, and I'll do the okay. That's almost done. On va essayer de parler, mais gros, pour vrai. Oui, ça, man. Je pense pas qu'on pourrait compter là-dessus. And then this morning I'm not gonna do anything. Yeah, we're gonna do the last. C'est drôle de faire le clown dans la vie, là. Mais à un moment donné, là, je fatigue, moi aussi, là, tu sais. Surtout quand j'ai pas de soutien, j'ai pas personne qui prend le temps de me supporter. I want to tell you. C'est drôle d'être un clown dans la vie, mais à un moment donné, et les clowns aussi, là, ils ont le droit d'être fatigués. Nice. Tu sais, gang, quand je dis que je veux partir de la plateforme, si c'est vrai, I don't know what to tell you. suis fatigué. Like people are asking me for help, but I don't know how to help them. Ça fait des années que j'essaie de remonter. Ça fait des années que je me donne cœur et âme à essayer. Fuck, we died. Je me relève, je me dis, Chris, je vais réussir cette fois-là. Je retombe, je me relève, je me dis, ok, celle-là, c'est la bonne. Something. Finalement, je me rends compte qu'au final, c'est jamais la bonne fois. C'est toujours la même chose. C'est tout le temps, je vais me faire ramasser, je vais me faire traiter, je vais me faire insulter, je vais me faire. Je suis fatigué de ça, gang. Si vous saviez comment ça fait, c'est pour de quelqu'un. Moral, je suis plus de bonne humeur, je suis décalissé, j'ai juste le goût de broyer un petit peu. No, I'm not gonna watch the whole thing in 60 minutes. C'est drôle de faire le clown dans la vie, là. Mais à un moment donné, là, je fatigue, moi aussi, là, tu sais. Surtout quand j'ai pas de soutien, que j'ai pas personne qui prend le temps de me supporter, tu sais. C'est drôle d'être un clown dans la vie, mais à un moment donné, We'll do it again. les clowns aussi, là, ils ont le droit d'être fatigués. I'll watch this because this is interesting to me. Je veux partir de la plateforme, si c'est vrai. There's 10 more minutes. What is gonna be the difference? Plus, tonight's we're not gonna be doing any clips at all, so we're good. Je vais être pauvre pendant un hostie de bout, man. Mais Chris, que je vais être pauvre pour avoir la paix mentalement. My apologies. Je pense que la paix mentalement n'a même pas de prix, gang. Je vais faire mes projets, je pense que je vais me concentrer sur ma vie, je vais me concentrer sur moi. J'ai donné beaucoup de mon temps ici, j'ai même trop à m'en rendre malade. Je comprends, Elisabeth, merci beaucoup, c'est gentil, mais tu me dis ça comme si tu veux que je te dise merci. Je dis tout le temps merci, mais je t'ai pas demandé de faire ça. Tu comprends? Max, il est épuisé. Max, il a assez donné de son temps. Puis Max, il abandonne. Il abandonne la plateforme. Ça fait chier Bobo, ça me fait chier moi aussi parce que j'aurais aimé tellement l'aider plus que ça. J'aurais aimé ça l'aider plus que ça, gang, mais ça l'a atteint ma limite. Ça l'a atteint ma limite, je pense que j'ai touché le fond avec l'application, puis Boom. je me rends compte qu'il y a une vie aussi en dehors d'ici. C'est beau TikTok, mais tu verras RSYB. Je suis pas là pour essayer de te convaincre de quoi que ce soit. Les gens vont le voir, c'est tout. Very good. Ouais, c'est beau. Try to help her out, trying to change her mind at least. Je pense que même d'aller quêter sur un coin de rue rendu là, ça serait moins dommageable pour mon mental. Là, bref, tout ça pour dire, gang, que je suis épuisé mentalement. J'ai plus de soutien, j'ai juste de la merde. On m'insulte, on me traite comme un chien depuis trop longtemps. Puis le personnage, ben, il est fatigué. Puis la vraie personne aussi. Genre, la vraie personne est encore plus fatiguée que le personnage. J'espère que vous avez apprécié le temps que vous avez eu avec Max Boy sur la plateforme pour certains. J'espère que vous avez eu du fun, que vous avez ri, que vous avez trippé, même malgré toutes les chiens qu'il y a eu et les problèmes. Mais je vous le dis tout de suite, gang, il me reste plus grand temps que ça. Je vais vraiment tirer ma révérence de la plateforme. Puis je vais me concentrer sur ce qui est vraiment important pour moi, ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Very nice. Là, pour une fois, je vais penser à moi, puis je vais penser à ma santé mentale,
à mes problèmes, à mes affaires. Je vais me concentrer pour rétablir mon budget, rétablir mes affaires, me remettre direct dans la vie et redevenir un citoyen normal. Je suis rendu là. Puis ça fait plusieurs temps que j'ai réfléchi maturément. Là. Glad. J'ai eu bien du fun sur la plateforme, mais écoute, ça m'a apporté de l'argent rapidement. J'ai fait le cas avec cet argent-là, par exemple, mais comme, tu sais, ça m'a quand même soutenu. It goes fast when you think about it. It's just because we're doing it a lot, so it's a bit easier. When you think about how much I did also yesterday, kind of good. Boom, boom, boom. Le problème, c'est qu'il va mendier sur sa tête. Je suis rendu fatigué, je suis épuisé mentalement avec ça. Je vais me concentrer sur ma vie de couple, je vais me concentrer sur mes problèmes à régler, je vais me concentrer à me créer un budget, à reprendre une autonomie que j'ai pu. Je vais faire ce que j'ai à faire de mon côté, puis je pense que le mieux, c'est ça qu'il faut que je fasse là. Ouais, je suis rendu là. Je suis fatigué. Pour vrai, je peux demander à ma blonde, mais dans le live en ce moment, genre, je suis fatigué. Je suis brûlé, puis elle sait, ma blonde. 774, 41. Que je taboute de tout ça, que je suis plus capable d'en prendre. Je vais donner peut-être un dernier petit go à Bobo, man, pour lui donner un coup de main, mais après ça, ça va être final. Là. Ça va être final. Je vais lui donner un coup de main pour l'aider dans les prochains jours, mais après ça, là. Something in the water. Moral, je suis plus de bonne humeur, je suis décalissé, j'ai juste le What? I meant like structure. Bring you structure. C'est drôle de faire le clown dans la vie, là, mais à un moment donné, là, je fatigue, moi aussi. Là, sorry guys, where somebody needs help, I'm there for them. You know? De me supporter, tu sais. C'est drôle d'être un clown dans la vie, mais à un moment donné, et les clowns aussi, là, ils ont le droit d'être fatigués. Puis tu sais, gang, quand je dis que je veux partir de la plateforme, c'est vrai, je suis fatigué. Ça fait des années que j'essaie de me rebâtir, ça fait des années que j'essaie de remonter, ça fait des années que je me donne cœur et âme à essayer. Je tombe, je me relève, je me dis que je vais réussir cette fois-là. Je tombe, je me relève, je me dis ok, celle-là c'est la bonne. Puis someone to hold me accountable for mistakes I bad thing I do, proper routine. C'est la même chose, c'est tout le temps, je vais me faire ramasser, je vais me faire traiter, je vais me faire insulter, je vais me faire. Je suis fatigué de ça, gang. Si vous saviez comment ça pèse l'eau, ces épaules de quelqu'un. Puis il y en a beaucoup qui vont me dire ah, t'es un faible, t'es un faible. Il n'y en a pas un tiers qui de vivre ce que je vis. I think we're doing what we need to do. Se coucher à m'amener et faire comme garde fuck, je suis plus capable, j'arrête. J'ai fait ça 7 ans. 7 ans. Sauf que là, je me rends compte que ça donne plus rien que je fasse ça. Ça fait de la merde, mon gars. Ça fait de la merde. Le gentil, j'ai pas essayé d'aider, j'ai pas essayé. Something went wrong. Okay. J'essaie de sortir de moi-même. Really starting to get slow. Non, je peux me passer de TikTok Warrior. Je te le dis, là, de toute façon, je prévoyais fermer dans 1 mois. Ça a juste accéléré le processus. 74? 21. Je vais finir par partir. Ça sera peut-être pas à soir, là, mais ça s'en vient. Mon moral est tout le temps trop affecté. Good. At least we got. I'm happy about what we did, but is it enough? I don't know. Pensez ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, je m'en fous, ça va être ma dernière fois. C'est la dernière fois que je le dis. Il n'y en aura pas de suite après. Max Boy, là, ça a été un personnage que le monde a appris à détester énormément avec les années, mais ils n'ont pas appris à connaître le vrai être humain en arrière de ça. C'est plate parce que c'est ce que je voulais à la base. What do you mean? Que j'étais pas une mauvaise personne, que ce que je donnais ici, c'était plus un show qu'autre chose. Mais ça l'a débordé, c'est rendu dans la vie privée, c'est rendu que je me fais menacer, je reçois de la merde partout. Ok, pop. C'est pas ce que je voulais dans ma vie, moi, ça. C'est pas une vie comme ça que je voulais. C'est pas ça que je souhaitais dans ma vie, moi. C'est pas ce que je souhaite encore. Mais comme, je suis épuisé, gang. J'ai pas de soutien, j'ai pas rien, j'ai juste du monde qui m'envoie chier, qui m'insulte, qui parle des justiciers, qui me traite comme un 24. Can I have a... Not up to do, but still. Something in the...
Water. I'm gonna do the steak and I'm gonna do cake today because I deserve a treat for going to the government. If it's going well, if it's not going well, I'm not gonna do it. J'ai d'autres projets de toute façon dans ma vie, j'ai d'autres choses que je veux faire. J'ai une blonde maintenant, j'ai des nouveaux projets de vie. But when I do bad things. TikTok, ça me freine sur tout. Je peux plus me permettre de vivre comme ça. Je vais être pauvre pendant un hostie de bout, man. Mais qu'est-ce que je vais être pauvre pour avoir la paix rendue là mentalement, man. Je pense que la paix mentalement n'a même pas de prix, gang. Je vais faire mes projets, je pense que je vais me concentrer sur ma vie, je vais me concentrer sur moi. J'ai sur moi. Longtemps ici, je freine trop. Elle m'en rend malade. Good. Je comprends, Elisabeth, merci beaucoup, c'est gentil, mais tu me dis ça comme si tu veux que je te dise merci. Je dis tout le temps merci, mais je t'ai pas demandé de faire ça. Good. Good. I feel like doing a bit more. Ah oui. I know. Do you want to go to sleep? Dis-moi tout, qu'est-ce que tu penses? Appelle-moi. 203 355 Whoa. Appelle-moi et envoie-moi toute ta. Vas-y. Moi, je pensais que tu étais mon ami. Mais t'es pas mon ami. Une amie, ça fait pas ça. Oui, tu m'as envoyé chier. Tu fais juste me descendre depuis tantôt. Tu te vois pas aller. Tu me dis de la merde. Tu penses que ça me fait pas de peine? Ce que tu me dis, c'est inacceptable, Popcorn. You talk about name, Popcorn. Tu sais que je t'aime. Mais ce que tu as dit, c'est inacceptable. Good. Oui, tu m'as envoyé chier, Popcorn. T'as pas le droit de parler d'eux ou de leur situation, tu le sais. Je peux parler de ce que je veux, Mambaka. Je sais ce que j'ai le droit de dire et pas le droit de dire. C'est pas à toi de me dire ce que j'ai le droit de dire ou pas. Est-ce que t'es dans un tribunal? Est-ce que t'es le juge? Je sais ce que j'ai le droit de dire et je sais ce que j'ai pas le droit de dire. Ce que j'ai dit, j'ai le droit de le dire. Tout ce que j'ai dit, j'ai le droit de le dire. Ce que j'ai pas dit, j'ai pas le droit de le dire. Ce que je sais, Popcorn, c'est que t'as pas d'affaire à parler de mes enfants. Point. T'as pas à parler de mes enfants. T'es mon ami, parle pas de mes enfants. On n'aura pas de problème. Lâche mes enfants. Lâche ça, s'il te plaît. On va pas avoir de problème. Lâche mes That's bad. I'm so confused. C'est tout. So confused. Like I said, she's a friend of my ex. C'est vrai que je parle de tes enfants, toi? She's a friend of my ex, so I don't know her, so I don't know. C'est sûr que je vais devenir agressif, c'est mes enfants. Tu n'as pas d'affaire à parler de mes enfants, tu te prends pour qui? Whoa. C'est la seule règle. Tu te prends pour qui parler de mes enfants? So? Mais non, mais c'est vrai. I'm so sorry. Non, je This pas is bloqué. Non, t'as pas à parler de mes enfants, Popcorn. Ferme ta trappe sur ça. T'as pas à parler de mes enfants. Tu te prends pour qui dire qu'ils ont été adoptés ou qui c'est mieux qu'ils soient adoptés? Tu te prends pour qui? Ferme ta trappe sur ça. Veux-tu bien te fermer ta crise de gueule sur ça? Parce que je te garantis, va te bloquer. Il n'y a pas de problème. Veux-tu fermer ta crise de gueule là-dessus? T'as pas à parler de mes enfants, tu parles jamais de mes enfants. Si tu parles pas de mes enfants, je vais pas rien dire. Ferme ta gueule là-dessus. Je m'en fiche du gars hôtel. T'as pas d'affaire à embarquer là. T'es mon ami ou t'es pas mon ami? Lâche mes enfants, Popcorn. T'as rien à dire. That's super okay. And they had like a nurturing relationship. Point. C'est tout. They had like this not really relationship, but it was odd. Ben oui, première fois et dernière fois, je te parlais même, je te parlais même pas mal, c'est toi qui m'as parlé mal. T'as-tu vu tes commentaires, Popcorn? Lis tes commentaires. It's just me. Lis tes commentaires. C'est de la merde ce que tu m'as dit. Boom. Vas-y, vire-toi contre moi. Exactement, un ami ça vire pas. Un ami ça écrase pas un ami. Oh, de la merde, Prince Framboise, de la merde. Did you eat today? Je suis pas méchant, c'est toi qui étais méchant, Popcorn. T'es-tu drôle, Popcorn, ou quoi? Tu te prends pour qui? Yeah, it's my ex used to be like dominant toward her. Regarde bien ça, crise de Popcorn.
The problem had a lot of like mental issues, which mental issues I don't judge, but she was doing it to kind of help the girl, and I don't know. So you need me to be like, you need me to be like a dad. Avec ce que t'as écrit là, je te déteste. Tu penses que je vais t'aimer? T'es mon ami. Tu te prends pour qui? Puis toi, avec tous tes handicaps et tes maladies, il mérite de t'enlever tes enfants? Tu te prends pour qui me dire des affaires de même? Tu dis que t'es mon ami? Tu te prends pour qui? Ferme ta gueule puis débarrasse, esti. Si t'es mon ami, tu me dirais pas des affaires de même. Ferme ta gueule quand tu sais pas. Whoa. J'avais aucun problème avec toi. And now she's asking me to do what my ex used to do, which is being dominant toward her, but I don't know her, so not super comfortable. I mean, she's cute, but I'm a guy. T'es mon ami. Mon ami. Un ami, ça descend pas un autre. See, she just said yes, mistress, but I'm a dude. Ok, t'es pas mon ami. Parce que moi, jamais j'aurais dit ça. Puis toi, avec tes crises de maladie, tes enfants méritent d'être placés. Mais non. Mais non. So, you need me to punish you? I don't understand. So she's telling me stuff like, I need people to hold me accountable to punish me, and then she tells me that, oh, I did something bad, so I should. C'est pas la guillotine, c'est qu'elle réalise pas que ce qu'elle dit c'est méchant. Elle pense qu'elle a rien fait. C'est méchant ce qu'elle m'a dit. Yeah, it's a bit weird. Just, yeah, I don't feel like dealing with that. Good. Yes. Aren't you in a relationship? C'est cruel, point. Boom. Y a rien de gentil là-dedans, c'est juste méchant. Popcorn, qu'est-ce que tu me fais là? Tu te prends pour qui? T'as pas d'affaire à te mêler de la vie des enfants. T'as pas d'affaire. C'est gratuit, c'est supposé être mon ami. It's ask your boyfriend, no? And she's in a relationship, which is odd. Pas de la violence, c'est toi qui n'as pas été correct, Popcorn. T'es pas capable de le voir? Est-ce que t'es capable de te remettre en question? T'es mon ami, je t'ai pas bloqué. One. Est-ce que t'es mon ami? Si t'es mon ami, pourquoi tu me dis des choses de même? Que c'est normal qu'il m'ait enlevé mes enfants? I'm gonna fuck that too. J'espère que t'as une explication. T'as juste à t'excuser, point. Popcorn, arrête. Je suis pas violent. Je vais rien te faire. Je vais rien te faire. Fais juste t'excuser. C'est pas la première fois que t'es méchante avec moi. Là, t'as dépassé une borne. T'as parlé de mes enfants. Fais juste t'excuser, point. Si, c'est quoi le problème? T'as parlé de mes enfants, tu te prends pour qui? Voyons, Popcorn. T'as parlé de mes enfants. Je vais juste m'exprimer. How? Elle a commencé, maintenant que je m'exprime, c'est triste. Voyons donc. C'est elle qui a commencé. I'm just tired, guys. Je t'ai jamais attaqué, Popcorn. C'est toi qui m'attaques tout le temps. Tu m'attaques tout le temps. There you go. Hey non, je m'en rappelle, c'est pas dans une cartelle, arrêtez.
So there you go. Enough for today. Okay. So you ask me to do the same. Il y a un gars qui arrête pas de parler de toi, il s'appelle what's up, Joe? Oh, lie about the god. That's home. Whoa. Yo, faut que je te parle de. T'es-tu là, Liora? How much I missed that? Big, il y a un gars qui arrête pas de parler de toi, il s'appelle what's up, Joe? Joe, je vais peut-être m'en tout de suite. That's actually good. Yo, faut que je te parle de. Okay, so we're gonna stop here. I already did an outro. I'm gonna try to sleep, but ultimately speaking, I would like to upload a little bit because I need to, and we'll see what I can do and what I need to do. Because two different things. Yeah, so I love you guys. Thank you very much for being here. What a great live. That is pretty much it. We still did good today. So I love you guys. Take it easy, and I'll see you guys tonight for some more TikTok live. Love you. Bye. Okay. Perfect. Congratulations. Perfect. So now, wait a second. They kind of just did what they thought was going to be. Oh, sorry. Didn't have my coffee yet. Dumbling is your boy Ink. Welcome to the show. Guys are doing well. Guys are doing having a fantastic day on this 27 April 2026. We just finished a 2 hours and a half live TikTok. What I'm gonna be trying to upload. I'm also gonna try to sleep. I possibly just will try to upload right now because I have to go to my father's house in about 2 hours. So that's not bad. So we have the tower. We're gonna take a break from the tower, and we're just gonna start doing what I need to do. Love you. Also, oh, almost dropped my pants. What the heck? I don't even know what you look like. Don't run to your Bible. That is gorgeous day. You want to have a fantastic day. So what I'm gonna do is, if you can take that life, what I'm gonna do is I'm gonna what I'm gonna do is I'm gonna edit. I think my phone help in 2 hours. Here's the weather. It's a shame because tonight we're getting some clouds and tomorrow is rain, so possibly the last good day in a while. We're gonna Okay, let's go. So let's go sleep a little bit. No, let's go upload. I wish I could sleep, but I can't. So we're gonna take a break from everything. So let's take a break from voiceless. Please, sir, I'm gonna need to. Okay, good. It's
cool. You did that with my ex. Okay. Where the game grumps. Good. Okay. Voiceless. Okay. VODs. I'll probably be uploading VODs too. Because those need uploading. Frenchie. What do you think?
Boom, 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 boom. Annihilates all of them. He takes out Abigail Brand. Now, here's the crazy thing. While all of this is happening, Fisher King is just absurd. Like, he's literally just in his home, and he's a weird. The on-running theory here is that Fisher King was not introduced for no reason. He was not introduced for no purpose at all. But in fact, in the face of all of this, of all these mutants that are dying across the entirety of Morocco, that Fisher King is going to basically activate a subset, kind of like a fail-safe protocol for a handful of mutants that we simply just didn't know about. It's one of the things that people are speculating of. Is going to be a kind of like super secret inner circle, some kind of like a Black Ops team, which I'm excited to see if that's going to be the case. But one thing that I want to hit at here, Uranos had 1 hour to eradicate as many mutants as he possibly could on Morocco, to eradicate all of them, which includes a council full of Omega-level mutants. He did it in 20 minutes. 20 minutes. He killed them all. Every single one of them. Now, here's the crazy thing. We get this, like, amazing monologue, right? Where it's told that
After having a wonderful day on this gorgeous 28th April 2026. Hope you guys are doing well. We're on our way to my father's house. Just a little lunch. Just getting ready to do everything. Right? I'm in a great mood. It's gonna be fun to see him. I go to the bank. We're a little bit earlier than usual. And we should be A-okay with time. We got 3 things to take from the bank. 3 things to take. I need a paper. I'm not sure how it's gonna be. I hope there's no line. I have a tendency to be really unlucky with that, but we should be okay. And honestly, we should be okay. A bit nervous because what we're going to do to the government isn't just surely like joyful, right? I have to fill up some form, I have to swear an oath. It's gonna be something that's kind of intense, right? So, what we're speaking, the goal is what? The goal is to do that, to be back, to upload some videos, to go to sleep, to wake up, continue my day. So, on law, we're looking for a couple of really good stuff, really cool things. You know, it's pretty much it, so lucky. And that's how you get out. A couple of good days. It's still sort of warm up, which is kind of nice, but at the same time, I'm gonna miss good weather. Because tomorrow there's rain. Friday there's rain. Saturday, Sunday. There's not really a use. Are we Tuesday? Yes, we are. Good. Good. I have today and 2 more days. I'm gonna try to get my dad to give me a lift. That's quick. But I'm not gonna rely on him. We'll see. We will see. Hopefully it goes well. What could happen? Well, so for the program I'm aiming for, it's not very good. I needed it's not all 3 every time. It's like chicken feet, which I love. So we have that rent from the landlord, and he didn't give it to me. So I was like, well, I called yesterday. I'm like, is there a way I can get it? It's like, yeah, you go on play. You can actually. Okay, no problem. I'm like, no problem. That's good. That's entirely. So, oh no, pretty positive. Too excited because that needs to be done. And I always do that last second. So today, we're 2 days before, to sort of last second, we're not really being last second. So that is kind of good. I hope I get a good bank teller. This guy really talented. Really good. Or if a real close to it. That's what I thought. It's just genius. I mean, so people, it's a small town. She's been watching me the whole time.
when there's this, you see, they keep on showing you things like, oh wow, and you're seeing me. There's a small stream that he's walking. He just has a tower going on. I'm in a position where I'm like, ooh, not good. Not looking good. 4 minutes and a half. Not bad. Not bad. Pretty freaking good. It's not boy yet. Super nice. Okay, well, I'm going the other way, but still, super nice, right? Yeah, I'm moving. Can you tell? No? Pretty good at people, huh? Who's gonna be a detective, huh? And then, my next thing, do that with the place my father's house. If I go right there, I'm only 2 minutes late. Now whatever is sitting there, whatever I'm gonna have to do. Salut. Ah, Ça va? d'autres voisins. Yes, comment ça va? Oui, ça va bien. Voilà. C'est le Iliola. C'est travaux c'est le brique sur le balcon. Et quand ce conseil a dit, Non. pas encore. Non, mais de mon côté, il n'y a pas de problème. Ah, ton côté, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas de travaux. Parce qu'à côté de la fenêtre, la grande fenêtre, pour la chambre, il y a travaux à avoir. Grand. Fait que tu vas avoir le balcon. Après, tu as un mur, la grosse fenêtre. Grosse fenêtre. C'est les travaux. C'est pas le balcon, non? Balcon, non. Ah. Des fois, tu vas attendre, tu vas faire plus beau. L'été, peut-être. Ça va faire du bruit. Oui, hein. Ah. Mais une journée suffit, non? Non, parce qu'apparemment, il faut qu'il fasse le 3, le 2, le 1. Non, 4 aussi. 4 aussi. C'est le 3, ça. C'est une journée suffisante. Peut-être, ouais. Mais tu es catholique? Non, chrétien. Chrétien? Quel chrétien? Vous savez qu'il y a le christianisme. Christianisme? Oui. Moi, c'est Catholique. baptiste. Ah, nice. C'est bon, Mathis. C'est bon. Vous n'avez pas de nouvelles des cartes pour Moussa, il n'y a pas de débit, Moussa? Hein? Moussa, il n'y a rien dit. Moussa? Ouais. Moussa, c'est le... Je le concierge. Moussa, c'est... Il est... musulman. Oh, je sais pas. Il est musulman. Ah oui. Mais pour le balcon. Il n'a pas dit de date. Il n'a pas dit. Peut-être une semaine, parce que je sais qu'ils sont venus avant hier. Que le gars qui va réparer est venu. Mais je ne sais pas si c'est beaucoup de travail ou pas. On ne sait pas, moi non plus, je ne sais pas. Parce qu'il faut enlever avant pour mettre le nouveau. Ah, ok. Bonne chance. Bonne chance. Merci.
C'est le Hydro-Québec, c'est 50 à 53 sous. Vous n'avez pas besoin, hein, de mettre le temps, parce que vous voyez. Non. Vous avez payé déjà plus. Non, c'est le ouvritoire, ça. Ok. Ouais. 50 à 53 sous. C'est bon, avec la carte. Mm. Merci, on peut reprendre. Mm. Ça, c'est payé. Ah oui, Oui. 50 à 53 sous. Oui. Je veux retirer 1200 dollars avec le billet de 20 dollars. Ça va bien? Yes, yes, c'est pas bon? Je pense que la même température, j'ai pas. Ouais, Le même, parce que l'app dit c'est la même température. Je voyais du monde ma voisine là. Pour samedi et dimanche. Pour samedi et dimanche. Alors pour samedi et dimanche, peut-être que c'est plus chaud. Ils vont oublier de ta semaine. Samedi et dimanche qui venir. Là, ça va Bien être passé. La pluie, c'est chaud. Cette semaine, Je pense que le samedi qui venir, cette semaine. tu veux dire le jour passé, Non, le samedi, cette semaine. ils vont oublier. au moins. Ah oui, ça c'est C'est ceux qui ont déjà des cas télévision. le samedi avant, c'est la semaine passée. C'est comme crazy. J'ai rien Ça, c'est rendu fait. à septembre. Ils m'ont dit sur septembre, mais c'est pas si c'est juste septembre ou tout. Hier, la semaine passée, j'allais à côté de la place de bon. C'est vrai que Hier, ça a été correct. je vais donner la date parce que Ça connaît pas tout non plus.
C'est ça, j'aime le printemps, parce que parce que le printemps, c'est ouais, je déteste les le ménage. Maar moet je zwaaien met een moet zitten. Maar ook niet zeep of neem. Maar dat kun je dat doen. Maar dat is daar ook geen hebben, dat is daar aan. Salut, ça va? Oui, toi. Oui, écoute, je sors du maxi. Là, je suis à la banque. J'arrive dans 2-3 minutes, même pas. OK. C'est bon? Oui. À tantôt, bye. Tantôt. Check. Espèce. Good.
And we're back. There we go. So we're doing good. Fuck. Let's check it out. Anyways, check. And I'm gonna go to my father's house. About 10 minutes away. So we're doing good. The guy, the cashier, is the guy that I like to talk to because he's super talented, super good. Fuck, this is way too warm to wear this. I was sweating my balls off. I was so nervous. You know? So, I'm gonna have to cancel the check. I'm gonna have to ask my dad. Let's check the receipt. Fuck you. Let's have some cooking. Hold on, we got it. There you go. There you go. I know what school that is. I moved up to, that's not every single school in my city. Fuck, we're sweating bullets, bro. It's insane. You know what's insane? More insane? I deposited my check. I didn't take out money. Good. You know what? Good. There you go. It'll be a bit late, but that's okay. See? So we're just for 4 minutes. I'll be about 2 minutes. I saw my neighbors at the bank. Right? Super kind. The guy was telling me that there's another person that was waiting in line. And the guy spoke Russian. And no one would help you. I said, I'm good. So yeah, thankfully. This took a lot longer than expected. Holy fuck. Holy shit. At the same time, we're good to go. We're good to go. So, am I still nervous? Yeah, the easy thing is done. I think all the paper is good. The rest is not good. I'm gonna fill up a form at my father's house, and then pretty good. Cool. Yeah. So tomorrow rain. After tomorrow rain, and then that's it. See, when we left on Saturday, there was still some snow. There was still some snow. And now it's all good. Oh my god! Yeah. I love this one. I can show you that this. Ooh. Look at this. The guitar went in the garbage. This. There's no way I put the guitar in the garbage. Dude, what the fuck? And it's so good. I found a guitar in the garbage. Can you believe that shit? Can you believe that? Still at home. Did it work properly? That's in the snow. We found a free guitar in the garbage. I cannot believe that. So, that's my luck. That's my luck.
So, we lost a check and we found a guitar. Because it was lost. Sorry guys, if you move a lot, because I'm drying off the sweat of my forehead. I need this shit. A guitar is like $80. So what probably happened is you got addicted. And you got addicted. And then it's quite new these days. Good thing that we're made a mistake. I should press it down. But we press buttons to slow the phone. You're not going to be uploading on all parts. Wow. I seen a girl. Somebody said, play the song, and I'm like, man, I don't know how. Okay, let's go. Salut! Hey, je suis désolé, j'étais allé pour porter des chèques pour pouvoir payer le mois. Les deux guichets sont brisés. Les deux? Guichets automatiques sont brisés. Hey, c'est ça. Il y avait du monde en dedans. Poubelle! 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 Je te jure! En face du parc 52. Fait que là, je l'ai pris. En espérant que ça marche. Ça a marché. Et voici
Mais t'en as une, hein? Oui, mais là, t'es là-dessus. Hey, il fait trop chaud pour un manteau. Hein? J'avais pensé. Mais comment vas-tu, chauffeur? Et s'il y a une place qui s'est libérée? Non! La première fois, là. J'imagine. La première fois, j'ai fait la première fois. Quand je faisais la demande, la première fois, il y avait une place de. Mais là, la place, hey, j'ai perdu 3 personnes. Et là, non. Dis-moi quoi? Oui, c'est vrai, le mot, c'est ça. Et là, c'est ça, c'est qu'elle va attendre. Il sont famille, évidemment, les frères humains. Il m'a envoyé par exemple. L'invitation pour ça. Elle m'a dit que c'était. Non, elle m'a dit que c'était une femme. Madame, moi, je fais 3, 2, 1. Non, c'est ça. Le gars à banque, il parlait comme ça, il rentrait, il sortait, il rentrait, de ça, ça fait. Puis le banquier qui a fait une étude de famille. Il a parlé de ça? Il a parlé? Non? Il a parlé. Il m'a dit, pourquoi il fait de la pression? Et il fait en douce, c'est pas comme ça. Il parle quoi, non? Ben, il a vraiment fallu que j'aille, c'est pas les vrais copains, c'est vraiment pas. Non, mais il y a juste une femme que il a dit, j'ai beaucoup de vous êtes dans sa tête, là. Mais j'ai pu dire à présent pour faire ça.
OK? C'est quelque chose que tu trouves pas raisonnable ou tu trouves ça. Hein? Il y avait ça, il y avait
La majorité des messages, c'est quoi? La majorité des messages, c'est... Juste aller chercher un autre jeu là-bas.
Le crayon est lié. C'est pour ça que je dis dans une tête.
Non, j'ai dit d'énergie en.
Richard maudit? Hein? Check où, c'est spécial. Ça arrive souvent en spécial, les œufs? Ok. Ça va. Ça va.
Dernière application. Merci. Je sais pas si c'est une bonne guitare, ça, Nova. Tu me demandes ça à moi, Stéphane? Je sais pas, comment t'as fait ça? Il fait méchamment. Dommage qu'il peut avoir la pluie déjà. Est-ce que ça sortait du temps là-bas, là? Non, je pensais pas. Je pensais pas. Le papier que j'ai rempli, là, c'est un italien. Hein? Tant que... Ça, t'es excité pour le jardin? Je suis excité pour le jardin. Ouais. Parce que tu vas pouvoir commencer. Ah oui? Vois-tu déjà une différence avec les plants de tomates? Non, je sais pas, c'est plus tard. Mais tu es parti quand tu fallait que tu les donnais avant que tu partais plus tôt. Tu sais. C'est gentil, livre, hein? Oui.
Ta grande enveloppe brune là, là? Ouais, premier. J'ai vérifié, c'est tout. J'ai même un petit papier que j'ai rempli. Et j'ai ma carte de santé à dire. Attends, on va commencer à faire des chiffres de 3, des scènes de 3 jours. C'est 62 caméras. Ils vont-tu te permettre ça, ta job? Il y en a qui le font. Ah oui. Mais, c'est sûr que c'est pas bien dans les 4 jours. Ça peut avoir 3 jours, c'est mieux. Ah oui, si on m'avait permis de faire 3 jours, j'aurais continué. Mais tu avais fait 3 jours. 3 jours à 12 ou 3 jours à 8? C'était pas pire, c'était 9. Ok. 3 jours à 9 ou 3 jours à 12? Non, le but c'était de baisser mon mental. Pour une pré-retraite? C'est comme ça qu'on appelle ça, oui. Puis moi, ça donne le temps au boss, au doc, de quelqu'un d'autre d'être formé aussi. Puis le syndicat n'a pas voulu que Le syndicat, il y a un syndicat là-bas? la ville. Ah non, je parle pour Nat. Ah, la ville, non. Ouais. C'est que là, ils sont juste 2 secrétaires à Noël. Ok. C'est plus rough, hein? Quand il y en a qu'une, ça prend un autre pour prendre sa place. Mais déjà qu'ils ont trop de temps même de personnel. C'est pas facile sinon, là. Fou! Hein? Mais elle passe à ça dans un futur proche ou un futur. D'ici la fin de l'année, la prochaine. Ok. Le syndicat n'a pas voulu, mais pourtant c'était un bon membre du syndicat. Non. Pas elle, moi. Oui, c'est ça que je t'ai dit. Ah, mais tu parlais de Nat. Oui. Elle planifié ça depuis pour l'année prochaine ou la fin de l'année. Maintenant, toi. T'as dit que le syndicat ne voulait pas? Le syndicat, il voulait pas, il disait que j'enlevais temps plein. Là, les 3 jours, c'est pas que t'habites à Nam? Non, moi, ça me sert. Moi, ça m'arrêtait pas tout le temps. Ah, pour 3 jours jusqu'à la fin? Jusqu'à 65. Ah, ben là, c'est 4 ans. Ouais, j'avoue que c'est quand même pas pire. C'est 5 ans. T'as arrêté à 61? J'ai arrêté à 60. Ok. 70. C'est pas pire ça au moins, là. Ça, c'est quand même méchamment un bon nombre, ça. J'ai dit, oui, si personne les veut, j'arrête. Aurais-tu souhaité qu'ils veulent te garder? Ça t'a pas dérangé? Ben, tout le monde, ils veulent à la fin, ils veulent baisser leurs heures. Tu sais, ça monte vite, cette affaire-là. Pour faire une pré-retraite. J'ai fait la même affaire. Puis ils n'ont pas voulu. J'ai passé par ici parce que la main, des fois, c'est bloqué. C'est bien fait, ça, hein? Ça monte vite. Qu'est-ce qui est bien fait? Qu'est-ce qu'ils sont en train de déconstruire, là? Ça fait un bout qu'ils veulent construire ça. C'est une affaire pour les cercueils avant. Ah oui, hein? Ouais. Shit. Là, j'étais à terre. Parce qu'à la Chine, il y en avait 2. Ouais, il y en a 2. Il y en a un à l'indice. Fait qu'ils l'ont donné. Je sais pas s'il fait la pierre tombale et les cercueils. C'est à 26 ou à 24? Les pierres tombales, c'est sûrement à l'église qui font ça. C'est à côté du IGA, frère. C'est à côté du IGA. Il y a quelqu'un qui vend des pierres tombales à côté du IGA. Ouais, je sais pas si c'est possible parce que tu fais pas affaire directement avec eux. Ah, lui il est construit puis c'est l'église qui est vend. Parce que personne il faut que tu dises qu'est-ce que tu veux faire graver dessus, puis faut que tu achètes un emplacement. Justement, maman, elle était passée voir Résidal il y a
pas longtemps, là. Elle est passée voir. Il était là, grand-maman. Il y a pas longtemps. Ok. C'est sa mère, quand même, là. Ouais. Ils étaient proches, les deux, ils étaient proches. C'est une relation qui était pas pire ou c'était pas facile? Bon, mettons que c'était mieux qu'avec son père. Une chance. Une chance? Oui. Grand-père, c'est pas facile, là. Talent. Mais je sais. Je sais. Ça m'a fait tellement rire, père. Là, tu m'as donné des crampes quand tu m'as dit que il avait porté une chemise qui était sale, Non. qui voulait retomber. Non. C'était acheté un jean jacket. C'est Costco. Il a passé 15 minutes. Ah. Maintenant, prendre une, prendre l'autre. Oui. Tout ça pour arriver, il en achète une, Qui qui sale. arrive chez nous, elle est sale. Non, le beau-père, vous n'avez pas passé assez de temps? Ah ben non, bon. On l'entend. La porte, on met. Mais c'est qui est venu avec le truc? Oui, c'est vrai. C'est une famille de marde. Oui. Puis après ça, qu'est-ce qu'elle dit? Il ne comprenait pas que ça avait pu le salir. Faut pas le reprendre, eux autres, là. Mais tu comprends, ben, je sais pas si c'est une loi non écrite. Quand là, tu sors de l'immeuble, c'est la responsabilité de l'immeuble. Il y a quelqu'un qui en a acheté une, il a travaillé avec, il a retourné, il l'a mis au travail des autres, puis il a gardé. Il a pris une autre. Ah, un maudit. Ça, c'est croche, par exemple. Ça, c'est croche. Pourquoi qu'elle était sale? Ben, je sais pas, mais c'est croche quand même. Bon, le beau-père, il était fait, c'est pas mal. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? C'est nouveau, ça, hein? C'est pas normal, par exemple, là. Ah! Il y a un feu, tu penses? Il y a un feu, tu penses? Ah. Ouais, c'est vrai que c'est venteux, c'est vrai. C'est vrai que c'est venteux. C'est dommage. Faut que t'arrêtes de. De... Quand tu as des trucs pour monter chez nous, t'as pas de place. Je sais. Pas de place. T'as raison. Non, c'est comme. Mais c'est pas prévu, là. Oui, c'est pas prévu, mais si t'as pas de place, tu te prends pas. Même dans les passeries, quand j'ai trouvé le vélo, je l'aurais mis où? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait avec? Mais au poubelle. Parce qu'il était scrap. Ouais. Il va la soirée, par exemple. Il avait solide, il y a quelqu'un qui l'a pris, mais les pièces à changer puis tout, ça valait pas le peine. Ça, encore une fois, il faut que tu le saches. Hey, d'abord, je le vends aussi, ça. 5 ans. Mais ça, il faut que tu le saches. Si tu le savais, je l'avais pas pris. Moi, ça, j'avais pas la place, j'aurais pu le prendre. C'est l'impulsion de père. Non, mais regarde, t'as pas de place pour rien d'autre dans ton appartement. T'as rien. Justement, maman, elle voulait s'ostiner parce qu'elle voulait m'acheter un autre vélo. Tu veux le mettre où? Elle dit, tu peux pas payer le propriétaire pour avoir un espace de parking Ah ouais. pour un vélo. C'est dommage parce qu'il aurait été le fun un vélo, mais c'est un et demi, là. J'ai pas la place, c'est tout. Non? En plus, j'ai 2 skates. Pas besoin de peut-être de plus. Puis tu t'en sers pas? Non. Mais il faut que je remonte à sa porte. Travail, cet été. Ben non, quand le gâteau l'a lu, tu peux pas l'en faire. Tu penses? Tu vas tomber. Tu penses? T'es pas femme par toi. Je peux me blesser, tu penses? Je pense pas. La conduite, c'est terrible, hein? Terrible. Art du commun. Hors du commun. Tu sais, ils ont vu, il y a quelque chose de super beau, puis ils l'ont défait.
sert à quoi? Hein? Ça servait à quoi? C'est quoi cette petite affaire-là, l'affaire de bois? C'est des steps. Je sais pas pourquoi, mais. Là, c'est pour mettre les grues. Puis elle monte avec les gros drapeaux. La vie, il laisse faire. C'est pas des questions que je peux pas te répondre. Parce que je le sais pas. La floriste, je peux quand même encore faire pour les mecs qui s'en viennent. Est-ce que tu vas travailler pour la fête des mères? Alors, est-ce qu'elle va mettre un chèque plus tard? Ça augure mal, là. Là, je peux faire rentrer et c'est une des affaires c'est une des journées qu'elle a beaucoup de business. C'est une des fêtes payantes. À la part de la fête payante, là. Mais là, cette année, Fait que le Tulsa King, tu le regarderas, tu peux le regarder 0? ben, je l'ai vu une fois. J'ai vu la deuxième saison. Je sais pas qu'il y a 3 Mais je pense que je l'ai vu, mais tu m'as dit que c'était pas sorti. Fait que je l'ai pas vu. Tu sais qu'il y a quand même 29 épisodes, hein? De fait. Ouais. C'est 9 la première saison, c'est 10 la deuxième, puis 10 la troisième. Je l'ai vu. Tu vu la troisième aussi? Oui. Chouette. C'est sûr que quand t'as vu jusqu'à la troisième. Non, il n'avait pas disponible la troisième saison. Il n'avait pas disponible la troisième saison. Je veux bien, mais il n'était pas disponible. Oui, je l'ai vu, moi, sur. Crave. Non. Et Elix? C'est sur Electro Plus. C'est plus Elix? Ou c'est complètement différent? C'est pas mal, je pense. Ben, je sais que tu m'avais dit qu'à un moment donné, tu avais Elix. Bon, tu m'as dit que c'était ça, oui, mais. Regarde. C'est la construction, qu'est-ce que je dis? Ça veut ça pour nous autres aussi, il faut pas. Hein? Ben, je te jure, la dernière fois, ils ont pris des détours, là. Je changeais mon cellulaire avec moi, puis le GPS, sinon je me serais perdu à la table. Je serais vraiment perdu. Et tu voulais te payer plus pour l'impôt? Cette année, oui. Ce qui a commencé ça par rapport à ça, c'est fâché. Mais je me demande pourquoi. C'était beaucoup plus aussi. Ah, c'est pas mal plus. Ah oui? Je me suis Attends, en exercice, c'est pas pire? Non, mais Matt, c'est lui qui paye ses impôts. Ok. Mais en exercice, c'est pas pire? Parce que ben, c'est surtout du côté à Matt. Parce que John, il prend de l'argent Ouais, tu me l'as dit. et qu'il transfère sur son compte à elle. Pour que les braquettes. C'est pour ça qu'elle paye d'impôts. Elle en a peut-être payé un peu, mais pas comme. À payer présentement. Pas comme là. Hein? Fait que je suis pas pour que Nat paye l'impôt à cause que ça c'est de l'argent qu'on a pris de mon dossier puis qu'on transfère au sien. Ouais. Ça se fait entre époux. En quoi? Ah, entre époux, ok. Vous avez des époux. Fait que ça sera pas, mettons, si toi tu serais à la maison. Si moi je serais à la maison, ça changerait quoi? Il y aurait une exemption de base pour soutien à une personne, là, mais c'est minime. C'est pas le fun de payer beaucoup, là. Pas le fun? Non, c'est de l'argent. Comme j'ai dit, l'impôt, c'est une balance. Tu gagnes 10 000, tu gagnes 30 000, faut que tu payes tant d'impôt. T'en gagnes 50, et si tu ne l'as pas payé, ben, tu dois à le payer par après. Là, après avoir pris la retraite, est-ce que tu trouves que tu fais assez par mois ou tu es plus difficile? Oui. Les 3 dernières années, j'ai travaillé, je me faisais enlever 200 pièces par semaine. C'est clair. Pour mettre dans un compte à côté.
200 pièces par semaine de moins. Sans que ça paraisse. Pendant 3 ans, j'ai fait ça. Qui va faire ça? Qui va se permettre ça? Fait que c'est 30 000 environ. Fait que ça fait quand même pas mal. 30 000. Environ. Tu sais, 200 pièces, ça fait envoyer. Ça fait environ 30 000. Puis c'était de l'argent placé pour 5 ans. Fait que toutes les 5 semaines... Ah, fait que t'avais un taux fixe. Toutes les 5 semaines, j'avais 1000 pièces qui venaient à terme. Ah, pour vrai? Ok, je comprends. Oui. Que j'ai pu prendre. Et réinvestir? Puis faire ce que je voulais avec. Soit l'investir, soit acheter des trucs, soit payer ci, soit payer ça. Pourquoi c'est jamais intéressant à la cryptocurrency? Toi? Quoi? Pourquoi c'est jamais intéressant à ça? La crypto? Non. C'est risqué? C'est jamais. La bullshit? Il y en a qui ont pas perdu des fortunes. Il y en a qui ont fait des fortunes aussi. Hein? Il y en a qui ont fait des fortunes aussi. C'est comme les influenceurs. Il y en a 50 000 qui veulent le devenir, mais il y en a 3-4 qui peuvent vivre avec moins l'année. Imagine. J'aurais aimé ça. C'est la même affaire. J'aurais aimé ça, par exemple. J'aurais aimé ça, puis regarde. Avec l'autobus, là, ça passe pas, je pense que ça passe par l'autre côté. Ça passe pas par là. Hein? C'est fermé? Je sais pas. Pourquoi? Quelqu'un attendait pas. En fait, ouvert. Fait que je te dépose ici, moi? Ouais. J'y ai pas? Ben, qui était besoin de moi? Non. Ça veut dire que ça s'appelle moi. Ok. Oui. Alright, so next up you want a server. Allô? Hein? Allô? Attends, je voulais pas mettre trop de monde sur le Sorry. No, I didn't problem. see you there. No problem. Don't worry about it. Good afternoon. Thank Good. you. How are you? I'm fine, thank you. Sorry for that. It's nice to weather finally. Yeah. Finally, this weather. Yeah, it is. I was like, when are they coming? Well, I just checked the weather. It said it's going down. Well, it's getting The next tomorrow. days, yeah. But for now, I'm going to enjoy it. What you gonna enjoy? Yeah. What you gonna enjoy? Oh, my name is Christy. Nice to meet you, Chrissy. Oh, nice to meet you too. What you gonna enjoy? Gonna enjoy the weather? Oh, yeah. Awesome. Sorry, I know name? Stefan. Oh, Stefan. Nice to meet you. Nice to meet you, Chrissy. I'm going to use the computer first. To print Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien vous? Très bien, comment vous aider? Chez nous, une demande qui est refusée. So if you don't want to do that, you can call this number and you do option like that and you can do by the How are you? Bien. Je vous demande. Oui. Oui. C'est à vous. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Fait que j'étais récipiendaire d'aide sociale depuis le mois de septembre. J'ai reçu une enveloppe en mars qui dit que je n'étais plus éligible au monde d'avril. Il m'a fait le document par rapport au logement. Mon employeur m'a fait attendre. Là, j'ai tout ici. Je vais faire représenter une demande pour l'aide sociale. Mars 1er. Oui, c'est renouvelé. Tu peux faire une déclaration pour Oui, c'est ça. J'ai reçu un papier comme de quoi qui me manquait de documents. J'ai tous les documents ici.
J'ai pas le numéro de dossier. Oui. Ah, non. Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Ah, merci. Bon, fait. Parfait. Ok, parfait, parfait. Génial, génial. Merci. Tu peux prendre un crayon? Good. Donc, j'avais dit avec ma mère, mais avant de puis elle cherche un place pour qu'on doit habiter ensemble. Mais pour l'instant, elle m'a mis dans un appartement, puis elle m'a écrit là-dedans. Mais parce que j'ai utilisé l'argent, le fax, le département et ça d'argent. Mais jusqu'à maintenant, je cherche l'argent pour justement comment ça on vit dans la merci beaucoup. Quand j'ai reçu l'argent, est-ce que j'ai du temps, comment ça va fonctionner? L'autre, c'est comment aller chercher.
Je vous donne l'équipement à vous, à vous. Ok. Ah, j'ai oublié, je vais le mettre maintenant. On fait votre dossier qui est. Merci beaucoup. Parfait, ok. Merci.
Bonjour. C'est comme ça. Je parlais avec une personne au téléphone qui m'a décrit quelque chose comme ça, mais en réalité, c'est ça ici. C'est la même chose. Oui, ça c'est le documentaire qui me manquait. Oui. Ça c'est. Et voilà. Et ça c'est mon relevé de banque. Non, non, ils m'ont demandé depuis le mois d'avril. Le mois de décembre, pardon. Bonjour. Ah! Bon. Pardon, c'est mon erreur. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez que je recommence? Ça, c'est le 94. Oui. Vous voulez que je le répète? Oui, bien sûr, c'est pas. Oui, ok. Merci beaucoup.
C'est un complet, mais il y a avec lesquels je m'appelle presque 3 ans. Il y a d'autres qui commencent à 3 heures ou à 10 heures le soir. Okay. Je ne sais pas si je non? Non, elle est en train de finir. Bonjour. Vous avez votre carte d'identité, c'est bon pour regarder ici. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien, vous? Comment procédez? Vous avez la carte, la lettre? Bonjour, vous êtes où? Comment ça va? Pour le rendez-vous? Oui, alors vous donnez un coup. Bonjour, bonjour. Vous, c'est pour. Avez-vous, est-ce que vous avez la carte avec la lettre? Vous l'avez? Vous avez un ID, une pièce d'identité. Et aussi, vous avez une identification? Oui, c'est ça, c'est la lettre qu'il faut avec un jour, vous l'avez fait, bonjour.
My appointment is at 10:30. I can come here and then go to my appointment because you're vendor. I carry all the time. Là, c'est bien fait, promis. Ce qui est demandé à chaque papier, tout est papier. Merci. Bonjour. Merci à vous, au revoir. Allô? Ça nous a pris plus de temps, désolé. Il y a quelque chose qui est commodité. Non, c'est des imbéciles. C'est des imbéciles. Le gars, il prend mes papiers, la moitié de mes papiers, il me donne la moitié, il me dit, il vous manque le numéro de dossier. Fait que vous pouvez vous installer là, écrivez-le à la main. Oh, mais ça te le prend? Oui, je l'ai. Et pourquoi tu ne mets pas tout dans l'enveloppe? Après. Juste me mettre. Fait que là, je prends aussi mes documents. Il les met quelque part. Je sors. Je reviens une fois que c'est fait. Le gars, il est plus là. Fait que son collègue, il me dit, vous passez ici. Et j'ai dit non. J'ai dit, votre collègue est parti avec la moitié de documents. Le gars est parti en pause. Quand il est revenu, il dit,
C'est correct maintenant? Oh, mais quand tu étais à la maison et tu avais marqué en haut le numéro de dossier, Oui. je t'avais dit de le marquer. Il l'a écrit. Il me l'a donné. Puis il a dit, vu que vous avez beaucoup de documents, il faut que vous le remplissez. Mais là, OK, pour finir, c'est... Tout est bon, tout est fait. Et ça te manque rien. Promis. Là, en plus, je l'aurais dit. J'ai peut-être pas loin. Est-ce qu'il peut vérifier si rien manque? Qu'est-ce qu'il m'a dit? S'il manquait quelque chose, je vous l'aurais dit. Ouais. Des fois, tu tombes sur des personnes qui veulent rien savoir. Puis l'autre, son collègue, il dit s'il y avait beaucoup de documents, il regarde autour, il dit je les trouve pas. L'autre, il les a mis dans un tiroir. Mais là, il les a trouvés? Ben, l'autre, il fallait que j'attende que l'autre revienne de pause. Faut que les sortent du tiroir pour qu'il mette tous les papiers ensemble. Évidemment, j'ai rien dit parce que je veux pas qu'il se fâche après moi. Ah, tu parles des gens pas professionnels. Hein? Ah, ça, il y a tout le temps. Par exemple, là, c'est vrai que j'ai beaucoup de documents. L'affaire des affaires bancaires, là, il y avait plus qu'une dizaine de... Ouais, ça c'est vrai par exemple. Mais s'il aurait mis mon numéro de dossier accessible, je l'aurais. Ils m'ont demandé l'affidavit, ils m'ont demandé est-ce que vous jurez que tous les documents sont là, qu'il ne manque rien. J'ai dit oui, mais j'ai dit j'espère qu'il ne manque pas de documents parce qu'on m'a dit que j'avais tout. Mais l'affaire de sortir, je comprends que le gars il faut qu'il prenne une pause, mais tu prends pas de pause quand t'as un client, quand il est très client. Si t'aurais mis ton numéro de dossier avant de partir. Mais je l'avais pas. Quand tu reçois des chèques ou quelque chose et tu reçois un papier, ouais. Ton numéro de dossier il est là. Sens? Stéphane? Je sais pas. Ben oui, Stéphane. Ça a plus de sens. Exact, ça c'est vrai. T'aurais pas eu à attendre. Puis, ça me dérange pas ça. Cette situation-là. Ces manœuvres-là pour perdre des feuilles, ça n'aurait pas arrivé. Mais j'ai pas perdu de feuilles. Dans mes autres. Non, c'est sûr. Non. Mais en même temps, là, si t'es caissière à un restaurant, ou à un magasin, je sais pas moi, ou n'importe où, s'il y a des clients qui sont en pause. À un moment donné, Stéphane, dans le vent, là, à un moment donné, ils vont en pause pour de rôle. Ils vont pas tout en même temps. Peut-être. Mais cache-moi mes documents, moi. Dis à ton collègue, le monsieur ici, il manque XX. Ah ben, quand j'étais avec toi et que je voyais la gang de tamoul en arrière dans les bureaux, là, c'est pas fort, là. C'est pas... Je trouvais que... Ça fait dur. Ça faisait dur. Puis c'est le même gars en plus. Ça s'appelle le gars avec la casquette à l'envers? Non, moi, je sais pas. T'en remarqueras en arrière, là, des Québécois, il y en a pas. Non, pas tout. Pas un. Ben, la salle, il y en a pas beaucoup non plus. Québécois? Oui. Pas vrai? À la Chine, il y en a beaucoup plus? Il y en a un peu plus, mais à la salle, il y a beaucoup plus d'ethnies. Ah oui? C'est pour ça que le maxi est différent. Ça en a parlé par exemple, ça en a parlé. Avec les idées de marché et tout et tout. Mais au moins c'est fait. Fait que là, la bonne nouvelle, c'est que j'ai plus rien à faire. La bonne nouvelle, c'est que j'ai été avec le CGE hier. Mon dossier est fait. Là, j'ai fini. Tout ce que j'ai à faire de ma part, c'est fait. Mais tu j'ai pas été tantôt, hein? Au CGE, oui, tu m'excuses. J'ai dit hier, mais j'ai dit aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai dit hier. Et tout ce que j'avais à faire, c'est fait. Ça, au moins, c'est bon. Non? Oui. Parce que à un moment donné, Mais tantôt, oui. Tu m'as dit, il te manque ton numéro de dossier. Oui.
T'as été à l'arrière, puis tu l'as rempli. Où est-ce que tu l'as pogné, ton numéro de dossier? Fait qu'il m'a rempli le. Fait que le papier que j'avais rempli, là. Oui. Tu sais, la feuille que j'avais remplie? Oui. Bon. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il faut que je présente un document, il faut qu'il signe comme de quoi. Oui, j'ai reçu le document, oui, j'ai lu le document. OK? Fait que là, lui, il a marqué le numéro de dossier. Fait que quand il a marqué le numéro de dossier, j'ai pris la feuille. Parce qu'il dit non, vous n'avez pas signé toutes les feuilles, puis j'ai marqué partout le numéro de dossier. Puis la raison pourquoi, c'est parce que s'il y a une feuille qui se perd, ça passe à qui? Ça, c'est vrai. S'il y a un papier de banque qui se perd, là, il n'y a pas toujours mon nom par-dessus. Quand je t'ai demandé si tu voulais que je les broche, tu m'as dit non. Mais je sais pas si ça change quelque chose. Mais au moins, tes papiers de la banque télé. Ouais. J'ai pris la peine de tout. Mettre en ordre. Oui, je l'ai dit. Moi aussi, je l'ai explosé. C'est en ordre. Oui, c'est fait. Bon, c'est fait, Dad. Content? C'est toi qui Je suis content. Je suis content. C'est pas mon plus à moi. Non. J'aimerais faire le faire plus tôt, mais. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça prend un méchant bout de temps à faire ça. Ça niaise, non? Comme là, vois-tu, la fleuriste, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse pleurer devant? À moins que ça soit fini, je sais pas. Regarde, il y a quelqu'un qui fait des fleurs au moins, tous les clients. Ouais, mais. Normalement, ils mettent un chapiteau dehors, puis. Il y a plus de plantes et de fleurs dehors qu'en dedans. Comment tu sens par rapport à ça? T'es triste? Par rapport à quoi? Est-ce que tu sens mal pour Non, regarde, c'est. Marie-André? C'est les risques d'être passé de place de même. Mais la location est bonne, par exemple. La location est bonne, les gars, là, les travaux qu'ils font. C'est sûr et certain qu'une fois que ça c'est fini, c'est ok, mais pendant le temps que ça se fait, par contre, t'en arraches. On arrache en maudit. C'est pas toujours facile, là. Non. En hiver, t'as pas faire grand chiffre, là. Il faut qu'elle fasse le maximum, les 2-3 fêtes qu'il y a, là. Comment la gentillesse, ça paye? T'es content, hein? C'est levé. Les deux t'ont salué. Le Tim Hortons ici, tu penses qu'il marche plus que la Chine? Lui, ouais. Il est sûrement plus gros. Il est plus gros. À la Chine, il est pas gros, hein? Non. La Chine ici, c'est pas beaucoup de Québécois au Tim Hortons. Et ça marche tout le temps. Ça marche très bien. Merci, papa. Et ça me soulage, je te jure, j'étais stressé par rapport à ça, j'étais stressé. Ça me soulage, je t'ai même pas aidé. Hein? T'es content qu'on l'a fait? Il fallait que ça soit fait. Oh, j'ai une bonne nouvelle par rapport. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Maman, elle a finalement pris sa retraite. De où? De HomeSense. Ok. À 100%, elle travaille plus là-bas. Ok. Elle a dit. Fait que là, j'ai dit, c'est le fun qu'elle travaille plus. Elle a dit, ben j'aimerais ça que la commission scolaire m'appelle. Si j'aime ça travailler là-bas. Mais HomeSense, c'est pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il donnait tellement peu de chiffres. Tous les chiffres qu'il donnait, c'est dans l'entrepôt. Elle a dit, hey, j'ai 68 ans, là. C'est pas facile. Elle va avoir 68 ans. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Ouais, mais elle l'a pas encore. Qu'est-ce que je dis ça qu'elle a dit? Elle va 68 ans. Non. Le 20. Le 20. Sincèrement, là, je trouve que c'est. En même temps, tu sais, elle peut pas se plaindre parce qu'elle a choisi la job. Elle a pu s'arrêter la semaine passée. Puis elle a dit, je peux faire un chiffre par mois. Je peux faire un chiffre par mois à la commission, c'est correct.
sais pas, ça va lui nuire, hein. Quoi? Ben, à sa retraite, à sa. Non. Non? Il gagne 120 000 plus cette mise. Ah oui, oh, dommage. Elle fera jamais 120 000. Tu vas pas que Nathan plutôt d'aller travailler pour la fête des mères pour la CRS? Quelle idée? C'est bon. Je me sens mal pour Marie-André. Je comprends que c'est des risques, je comprends ça. Ça, c'est jamais le fun. Faut que je t'ai laissé tantôt. À 4h15. Tu veux pas qu'on reste ici? Non. Qu'est-ce que ça va faire? Ah, j'ai pas entendu 14h15. 4h15. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ici? Là, il faut qu'elle vienne porter sa voiture. Pourquoi? Elle a des rappels que c'est une voiture louée. Fait que, puis, la protection qu'elle a pris, qu'elle a payé un gros prix, il finit le 12 juin. 12 juin. Le 12 juin prochain. Hein? Fait que, peut-être faire toutes les. Tout ce qui peut être fait. Comment ça, les rafines, elles pognent quelque chose? Non, Normal. parce que quand tu loues une voiture, quand tu la retournes, ah oui, ils font. Ah oui. Ils font le tour puis ils partent. Ah oui, puis ils font une inspection profonde, là. C'est du cash, hein? C'est du cash, mais elle a payé comme 3 000 cash juste pour cette protection-là, de plus. Imagine? Fait qu'on a le choix de soit de racheter la voiture l'an prochain, ou payer pour, si on la retourne l'an prochain, s'il y a des petits scratchs, on fait payer pour ça. Et c'est quoi votre plan? Celle-là, ça retourne parce que ça va en prendre un autre. Il n'y a pas de voiture, ben avant, on n'a pas de 50 000. Quand tu mets tout là, la voiture en arrière, une fois qu'elle va être toute payée, là, c'est sûr que ça va coûter 50 000. Attends, ça plus, je pense. Pas d'intérêt là-dessus? Non, mais il y en avait des intérêts. Elle a été trop vite. Tu trouves? Qu'est-ce qui se faisait par qu'elle allait trop vite? Parce qu'elle aurait pu attendre puis planifier les déplacements qu'elle a. Par rapport à ça. Les mettre stand-by pour quand il y a un terme. Avec l'argent qu'elle fait en plus, elle a plus d'argent. Elle peut payer sa voiture, peut-être pas cash, mais une bonne partie maintenant. Déjà qu'elle a vendu l'autre 5 000, déjà là, ça fait un bon cash. Ouais. Tu penses qu'à 5 000, c'est un bon prix? L'autre 5 000, c'est 5 000. Oui. Oui. C'est un très bon prix. Aussi, le concessionnaire, lui, il vous a donné 3 200, 3 300. Tu vois? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, la petite madame, elle sera pas contente. Non. Ah, c'est ça qu'il a parlé? Oui. Ok, puis qu'est-ce qu'elle a dit là? Puis, écoutez, c'est ça. Puis quand j'ai retourné par après, puis que Nat, elle avait vendu 5 500. Hop là! Je lui ai dit ça. Il dit quoi? C'est pas ça que vous êtes pas dedans partout. Ouais, mais les autres, il faut qu'on ça retape. C'est sûr qu'il y a des coûts à réparer. L'entretien. Puis... Ouais. Mais ça, il n'y a pas tort. Il y a des frais pour ça. Ben, j'ai dit, regardez, mais par contre. Mais pas 3 300$ de frais, là. Le gars, la personne qui voulait l'acheter, il voulait prendre les plaques à une certaine place. Puis nous autres, ben, si on faisait le move là-bas, il nous enlevait le prix sur le. Parce que c'était notre avantage de faire ça là. Okay. Sauf que là, il faut que la personne qui achète la voiture paye les taxes. C'est le montant total. C'est comment? Il y avait une différence de plusieurs 100$. Ben, c'est déjà on a séparé le montant de la différence. C'est pas bien ça. Quand t'as baissé une coupe de 100$, puis l'autre a payé une coupe de 100$ de plus. Ça, c'est nice. Puis
toi que je marche chez toi, c'est dangereux. Hey, tantôt là, j'ai demandé si elle avait déjà vendu quelque chose par internet. Elle a vendu quelque chose par internet. Elle n'a pas vendu pour internet. Elle en a parlé à son ouvrage. L'affaire d'exercice? Ça, oui, c'est vrai. Hein? Oui. Ça fait pas quand même de ça. Sa voiture, elle l'a vendue. À l'ouvrage. Elle en a parlé, mais la même journée. Est-ce que tu penses qu'elle a beaucoup négocié? Elle m'a même pas. À date, elle a demandé 5500. C'est comment d'être trouvé ce prix-là? C'est les deux d'être trouvé ce prix-là? Les deux d'être trouvé ce prix-là? Les deux. Et ils avaient dit, ok, bon, mais on veut la vendre, combien tu penses qu'on devrait mettre? Maintenant, elle a fait 55 Comment qu'elle a fait avec la bicyclette. Avec ton vélo. Ça, c'est le fun. Ça, c'est bon. Il y a beaucoup le millage aussi. Oui. Mais l'état, le millage. Comme Nat avec qui n'a pas de millage, en même temps, la fille. Oh, ça aide ça. La fille qui l'a acheté, ben, elle connaissait Nat. Elle savait que Nat, elle partait de chez nous à l'ouvrage. C'est pas loin. Mais non, c'est même pas 10 minutes. Fait que souvent, des fois, il y en a qui. Les voitures secondes, tu vas acheter. Il y en a des fois qui. Ah oui, c'est de la merde. Qui baissent le millage. Oui, oui. Je crois à 100%. Il y a des garages qui font ça aussi. C'est pas légal, ça. C'est pas légal. Alors que là, la femme, elle savait que le millage qui était marqué, c'était dans l'aide, parce qu'elle connaissait Nat. Fait qu'elle aurait pas eu qu'est-ce qu'elle voulait, Nat, si elle avait vu le millage qu'elle avait. Comme là, vois-tu, la voiture, ben là, la location pour 4 ans, c'est 20 000 km par année. OK, 20 000. Si tu fais plus que ça, faut que tu payes un extra. Un surplus. Mais quand t'as 3 ans, là, 22, 23. Mais ce serait pas bon, juste une voiture? On va en finir façon. Fait que la voiture à Nat, ça serait une voiture à toi. Et par contre, oui, pour le trailer. Hein? Quand j'ai besoin de quelque chose. Oui. Est-ce que ça sert beaucoup, le trailer? Ben, je m'en sers à la location. Nat, est-ce qu'elle aime sa voiture ou est... Oh oui. OK. Ben, ça compte, ça aussi. Ça compte, ça. Elle aurait peut-être pas acheté si elle aimait pas, mais des fois, tu y vas, puis là, tu te rends compte que j'aurais peut-être pas dû. As-tu des surprises avec le portage? Non, ben, Kia, l'avantage de Kia, c'est que tu as 5 ans de garantie pièces et ménages. Oh, nice, OK. Sur tout. 5 ans, c'est quand même pas pire, ça. Et la plupart des autres voitures, c'est 3 ans. Ah oui? Ça compte, ça? Mazda, c'est 3 ans. Ça compte, ça? Ça compte. Et c'est quasiment, c'est pas le double, mais c'est pas loin du double. Il arrive quelque chose. Et après, tu vois. À l'intérieur du 3 ans, c'est compris. Mais après ça. Mais c'est qui peut garder une voiture pendant 3 ans? Ouais. Pas grand monde. Il y en a un paquet. Comme là, vois-tu, quand les autres. Le boss à Nat, il avait pris une voiture, il avait pas aimé. Qu'est-ce que la voiture qu'il avait pas aimé? Il a changé souvent. Ouais, mais. Il y a des moyens aussi. Il y avait un gars à l'ouvrage, il changeait quasiment en 3 mois parce qu'il achetait toujours des voitures de seconde main, mais il payait le moins cher possible pour payer des voitures qui étaient quasiment scrap. Si tu tombes en panne avec ça, tu payes. Tu payes pour le towing. Oui. Tu payes je sais pour. Pas si c'est cher ça. Hein? C'est très cher. Ah oui? J'aurais pas cru. En même temps, ben, s'il ne marche pas, il faut que tu le fasses arranger. Ah oui? Puis il y en a des trucs lui qui changent le millage, là. Il n'y a pas d'avantage d'acheter des voitures. Non. Ben, ça dépend. Si tu peux en pogner une bonne. Même si tu connais la personne. Mais là, je pense qu'elle a fait la personne. Si la personne la vend, la voiture, pourquoi? Mais Nat, pourquoi elle a vendu la voiture? Parce que Nat, elle voulait avoir une voiture qui était plus lourde. Fait que ça, c'est. Ben... L'autre était basse. Quand c'était soyeux. Est-ce que tu aurais payé ça, 5500 pour ça? Oui. Oui. Papa, merci beaucoup. C'est tout là. Promis. Ma guitare, mon manteau. Merci, papa. Ça va pas. Mais c'est ça, j'ai essayé de la vendre celle-là. Même si je fais un 60$, c'est quand même déjà ça. Papa, merci beaucoup, j'apprécie.
Bye. Ouais, bonne nuit. Please. Bonjour. Ça va bien? Vous jouez la guitare? Oui. Pas très bien. Ah, vous appelez encore? Oui. Reviendrai-moi dans 2 mois. Ok. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui joue la guitare et qui fait on appelle ça le violon. Le violon, oui. Il vous fait des surprises des fois aux gens. Ah. Parce que j'en ai créé comme une sorte d'équipe. Une personne qui joue la guitare, une personne qui joue le violon, puis un messager. Lorsque peut-être quelqu'un me fait une surprise, on arrive, on le surprend avec la musique, puis il y a quelqu'un qui lit un message, peut-être ça convient d'envoyer son frère. C'est une très bonne idée, ça. Bonne journée. Ugh.
Every day for you. Si un jour tombe sur une petite d'Ottawa, grandi, je ne sais pas, qui écoutait du country, sur le cœur de bière. My baby, I lost my darling, I lost my friend, I lost my man, I lost my baby, I lost my darling, I lost my friend. Thousand years. Listen. Bienvenue à Revenu Québec. Veuillez choisir l'une des trois options suivantes. Pour mettre à jour vos informations personnelles, pour poser des questions sur un document que vous avez reçu, sur l'impôt, ou pour obtenir des explications sur un solde à payer, pour prendre une entente de paiement, ou pour confirmer la réception d'un paiement, pour les versements anticipés de crédit d'impôt, ou le programme Allocation Logement,
ou pour signaler un vol d'identité. Faites le 1. Pour obtenir un numéro d'avis de cotisation ou pour poser des questions sur nos services en ligne, y compris l'authentification à mon dossier pour les citoyens. Faites le 2. Attention! Pour que nous puissions vous fournir ou modifier des renseignements liés à votre dossier, vous devez avoir en main votre numéro d'assurance sociale et 2 documents que nous vous avons récemment transmis. Au besoin, vous pouvez accéder à mon dossier pour obtenir une copie de ces documents. Si vous appelez au nom d'une autre personne, vous devez nous avoir transmis une procuration ou une autorisation valide au préalable, en plus d'avoir en main les 2 documents mentionnés précédemment. Cela nous permettra de vérifier l'identité de cette personne. Veuillez choisir l'une des 4 options suivantes. Pour mettre à jour vos informations personnelles, pour obtenir des informations sur une déclaration de revenus ou un document que vous nous avez transmis ou concernant une personne décédée, ou des renseignements sur un texto ou un courriel que vous avez reçu, pour signaler un vol d'identité, pour obtenir le cahier de la déclaration de revenus ou pour effectuer toute autre demande, faites le 1. Pour poser des questions sur l'impôt, pour obtenir des explications sur un solde à payer ou sur des acomptes provisionnels, ou pour modifier une déclaration de revenus, faites le 2. Pour prendre une entente de paiement ou pour confirmer la réception d'un paiement, faites le 3. Pour poser des questions sur le crédit d'impôt pour solidarité, sur le relevé 31, sur l'allocation logement, sur les pensions alimentaires ou sur les versements anticipés de certains crédits d'impôt, faites le 4. Pour revenir au menu précédent, faites le carré. Nous n'avons pas reçu votre réponse. Veuillez choisir l'une des 4 options suivantes. Pour mettre à jour vos informations personnelles, pour obtenir des informations sur une déclaration de revenus ou un document que vous nous avez transmis ou concernant une personne décédée, ou des renseignements sur un texto ou un courriel que vous avez reçu, pour signaler un vol d'identité, pour obtenir le cahier de la déclaration de revenus ou pour effectuer toute autre demande, faites le 1. Pour poser des questions sur l'impôt, pour obtenir des explications sur un solde à payer ou sur des acomptes provisionnels, ou pour modifier une déclaration de revenus, faites le 2. Pour prendre une entente de paiement ou pour confirmer la réception d'un paiement, faites le 3. Pour poser des questions sur le crédit d'impôt pour solidarité, sur le relevé 31, sur l'allocation logement, les pensions alimentaires ou sur les versements anticipés de certains crédits d'impôt, faites le 4. Pour revenir au menu précédent, faites le carré. Veuillez choisir l'une des 6 options suivantes. Pour les acomptes provisionnels, faites le 1. Pour la déclaration d'une personne décédée ou d'une fiducie, faites le 2. Pour une déclaration de revenus dans un contexte de faillite, faites le 3. Pour les mesures applicables aux personnes qui n'ont pas résidé au Québec durant toute l'année, faites le 4. Pour des gains ou des pertes en capital, faites le 5. Pour modifier une déclaration de revenus, pour obtenir des explications sur un solde à payer ou pour demander toute autre information sur l'impôt, faites le 6. Pour revenir au menu précédent, faites le carré. Pour réécouter ces options, faites l'étoile. Veuillez choisir l'une des 6 options suivantes. Pour les acomptes provisionnels, faites le 1. Pour la déclaration d'une personne décédée ou d'une fiducie, faites le 2. Pour une déclaration de revenus dans un contexte de faillite, faites le 3. Pour les mesures applicables aux personnes qui n'ont pas résidé au Québec durant toute l'année, faites le 4. Pour des gains ou des pertes en capital, faites le 5. Pour modifier une déclaration de revenus, pour obtenir des explications sur un solde à payer ou pour demander toute autre information sur l'impôt, faites le 6. Pour revenir au menu précédent, faites le carré. Pour réécouter ces options, faites l'étoile. You've died. Nous n'avons pas reçu votre réponse.
Veuillez choisir l'une des 6 options suivantes. Pour les acomptes professionnels, faites le 1. Pour la déclaration d'une personne décédée ou d'une fiducie, faites le 2. Pour une déclaration de revenus dans un contexte de faillite, faites le 3. Pour les mesures applicables aux personnes qui n'ont pas résidé au Québec durant toute l'année, faites le 4. Pour des gains ou des dettes en capital, faites le 5. Pour modifier une déclaration de revenus, pour obtenir des explications sur un solde à payer ou pour demander toute autre information sur l'impôt, faites le 6. Pour revenir au menu précédent, faites le carré. Pour réécouter ces options, faites l'étoile. Fuck, dude, I don't even know. Afin que nous puissions mieux vous servir, veuillez saisir les 9 chiffres du numéro d'assurance sociale de la personne pour qui vous appelez. Nous n'avons pas reçu votre réponse. Afin que nous puissions mieux vous servir, veuillez saisir les 9 chiffres du numéro d'assurance sociale de la personne pour qui vous appelez. Il est possible que cet appel soit écouté ou enregistré aux fins d'amélioration de nos services. Nos échanges avec la clientèle se basent sur le respect et la courtoisie. Notez que nous ne tolérons pas la violence verbale ni les propos discriminatoires. Merci de patienter. Un agent vous répondra sous peu. Bonjour, mon nom est Tyler. Mon numéro d'employé est le 2027 154. Comment puis-je vous aider? Bonjour Tyler, ça va bien? Ça va bien, merci vous-même. Ça va très bien, merci. J'appelle pour, je sais pas si j'ai au bon anglais. Je sais pas si j'ai bon département, mais j'appelle pour un vol d'un chèque de remboursement de TVQ. Votre chèque de crédit d'impôt pour solidarité. Oui, oui. Parfait. Est-ce que vous me permettez de mettre l'appel en attente quelques Il n'y a instants? aucun problème. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'avoir patienté. Donc, on va pas procéder à l'identification, mais avant de commencer, est-ce que ça fait bien 14 jours suivant la date de l'émission du chèque? Oui. Parfait. Donc, pour des raisons de sécurité, moi, je dois vous poser des questions. Ça va me permettre de m'assurer que je parle à la bonne personne. Avez-vous en main avec vous en ce moment des documents envoyés par Québec récemment? Non. C'est quoi les documents que j'ai besoin?
Donc, c'est ce qui me demande. C'est que si, par exemple, il me demande, bon, est-ce que vous savez d'autres chèques, si vous recevez d'autres revenus, il faut que je dise, bon, mais gars, je reçois tel montant,
Mais là, il faut que je dise que ça vient de telle place ou de telle place. Ok, parfait, merci beaucoup. Ok, parfait. Fait que c'est tes vécu. Parfait, je m'en occupe. Oui, je m'en occupe du reste. Ça va pas. Parce que là, présentement, ils m'ont posé des questions. Quand je suis au bureau, ils m'ont dit que ça pourrait très bien qu'il y a un suivi. Et j'ai dit OK, moi j'ai dit, j'avais sur Internet, mais j'ai dit, j'ai marqué sur Internet, en quoi considère un suivi à demande d'aide financière, donner recours. Ils m'ont dit qu'il fallait que je montre mon métier, soit tel montant, soit tel montant. Puis là, je dis OK. Et c'est juste pour ça. Fait que merci beaucoup. Je voulais juste t'assurer avec toi. Bon, bonne journée, au revoir. OK. My apologies. Good.
Remboursement. TPS. TVQ. Bienvenue à Revenu Québec. Veuillez choisir l'une des trois options suivantes. Pour mettre à jour vos informations personnelles, pour poser des questions sur un document que vous avez reçu, sur l'impôt, ou pour obtenir des explications sur un solde à payer. Attention, pour que nous puissions vous fournir ou modifier des renseignements liés à votre dossier, vous devez avoir en main votre numéro d'assurance sociale et 2 documents que nous vous avons récemment transmis. Au besoin, vous pouvez accéder à mon dossier pour obtenir une copie de ces documents. Si vous appelez au nom d'une autre personne, vous devez vous avoir transmis une procuration ou une autorisation valide au préalable, en plus d'avoir en main les 2 documents mentionnés précédemment. Cela nous permettra de vérifier l'identité de cette personne. Veuillez choisir l'une des 4 options suivantes. Pour mettre à jour vos informations personnelles, pour obtenir des informations sur une déclaration de revenus ou un document que vous nous avez transmis concernant une personne décédée, ou des renseignements sur un texto ou un courriel que vous avez reçu, pour signaler un vol d'identité, pour obtenir le cahier de la déclaration de revenus ou pour effectuer toute autre demande, faites le 1. Pour poser des questions sur l'impôt, pour obtenir des explications sur un solde à payer ou sur des acomptes provisionnels, ou pour modifier une déclaration de revenus, faites le 2. Pour prendre une entente de paiement ou pour confirmer la réception d'un paiement, faites le 3. Pour poser des questions sur le crédit d'impôt pour solidarité, sur le revenu, veuillez choisir l'une des 6 options suivantes. Pour les acomptes provisionnels, faites le 1. Pour la déclaration d'une personne décédée ou d'une fiducie, faites le 2. Pour une déclaration de revenus dans un contexte de faillite, faites le 3. Pour les mesures applicables aux personnes qui n'ont pas résidé au Québec durant toute l'année, faites le 4. Pour des gains ou des pertes en capital, faites le 5. Pour modifier une déclaration de revenus, pour obtenir des explications sur un solde à payer ou pour demander toute autre information sur l'impôt, faites le 6. Pour revenir au menu précédent, faites le carré. Pour réécouter ces options, faites l'étoile. Veuillez choisir l'une des 6 options suivantes afin que nous puissions mieux vous servir. Lose my mind. À Revenu Québec. Veuillez choisir les 3 options suivantes. Pour mettre à jour vos informations personnelles, pour poser des questions sur un document que vous avez reçu, sur l'impôt, ou pour obtenir des explications sur un solde à payer, pour prendre une entente de paiement, ou pour confirmer la réception d'un paiement, pour les versements anticipés de crédit d'impôt, ou le programme Allocation Logement, ou pour signaler un vol d'identité. Faites le 1. Pour obtenir un numéro d'avis de cotisation ou pour poser des questions sur nos services en ligne, y compris l'authentification à mon dossier pour les citoyens. Faites le 2. Pour obtenir de l'aide concernant la transmission de la déclaration de revenus par Internet ou pour des questions sur votre dossier d'accréditation en tant que représentant professionnel, faites le 3. Pour réécouter ces options, faites l'étoile. For service in English, press 9. Votre sélection n'est pas valide. Veuillez choisir l'une des 3 options. Fuck you. Il est possible que cet appel soit écouté ou enregistré aux fins d'amélioration de nos services. Nos échanges avec la clientèle se basent sur le respect et la courtoisie. Notez que nous ne tolérons pas la violence verbale ni les propos discriminatoires. Merci de patienter. Un agent vous répondra sous peu. Nous observons présentement un délai d'attente de moins de 3 minutes.
organisme. Vous pouvez aussi le faire par le biais de mon dossier pour les citoyens. Vous n'êtes toujours pas inscrit ou inscrit à mon dossier. Laissez-vous sur notre site internet pour vous guider pas à pas. Visitez revuequebec.ca. Un appel ou un texto vous semblant douteux, sachez que Revenu Québec ne demande jamais de renseignements personnels par courriel ou par texto, ne laisse jamais de messages téléphoniques contenant des données confidentielles et ne communique pas de renseignements personnels sans s'assurer de la légitimité du droit de l'interlocuteur dans votre Bonjour, mon nom est Emmanuel et mon numéro d'agent est 2723. Est-ce que je peux vous aider? Bonjour Manuel, ça va bien? Ça va très bien. Génial. En fait, j'appelle parce que j'ai un petit problème. Je suis récipient d'un chèque de remboursement de la TPS à chaque mois. OK. Et ce mois-ci, je n'ai pas reçu. OK. Comme vous dites, la TPS, normalement, c'est la RCT. Je ne sais pas si... je pense que oui, je pense que c'est ça, oui. OK, d'accord. Il y a un service par rapport à ça. Donc, je peux considérer à ce service-là, ils vont pouvoir vous aider. S'il vous plaît. C'est bon? Merci beaucoup, Manuel. Je vous en prie. Au revoir. I'm just a chill ass nigga, bro. I ain't really got no friends. The niggas I fuck with, I don't call them my friends. À ta part, visitez revuequebec.ca. Vous avez reçu un courriel, une lettre, un appel ou un texto vous semblant douteux, sachez que Revenu Québec ne demande jamais de renseignements personnels par courriel ou par texto, ne laisse jamais de messages téléphoniques contenant des données confidentielles et ne communique pas de renseignements personnels sans s'assurer de la légitimité du droit de l'interlocuteur dans notre dossier. Bonjour, mon nom est Rémi. Mon numéro d'employé est 20590. Comment puis-je vous aider? Bonjour, Jimmy, ça va bien? Oui, vous? Ça va bien, merci. En fait, j'appelle parce que j'ai un petit problème. Chaque mois, je suis récipient d'un chèque de votre département. Et ce mois-ci, je n'ai pas reçu. Okay. C'est quel type de chèque que vous attendez? Quel programme ou quel crédit? C'est un remboursement de taxes, mais je ne sais pas si c'est la TPS ou la TVQ. Un remboursement de... Est-ce que vous êtes en affaires? Non, je m'excuse, c'est un crédit d'impôt par rapport à la taxe. Pardon. OK. Bon, vous attendez que vous parlez du crédit d'impôt, c'est ça que vous avez. Oui, sûrement. Oui, je pense que c'est ça, oui. OK. Donc, je vais vous poser des questions. Je pourrais aller voir dans votre dossier.
avant, est-ce que vous avez aussi vérifié en ligne à travers mon dossier? Malheureusement, je souffre de dyslexie. OK. Alors. Je vais poser des questions de sécurité là, dans le but de m'assurer de parler à la bonne personne. Pas de problème. Je vais prendre votre numéro d'assurance sociale. Bien sûr, juste me déplacer parce que je suis dans le métro. Je ne sais pas si les gens entendent, on ne sait jamais. Ça va être le 2. Oui, puis vérifier, j'ai marqué sur un papier. Donne-moi une seconde. Le papier, il est ici. Oui, c'est 133,25 $. Et le papier, là, c'est quel type de papier que vous avez? Ben, c'est pas le chèque en tant que tel, c'est un ancien. Vous savez, à l'endroit d'un chèque, il y a une deuxième partie avec l'adresse et l'adresse, le nom. C'est parce que ça, pour le crédit d'impôt sur l'identité, ça ne correspond pas au montant que vous avez. Comme vous faites 133. Est-ce que c'est bien du provincial ou du fédéral, le montant que vous attendez? Ben, il est marqué sur le gouvernement du Canada. Ah, ok, ben c'est comme du Canada, c'est peut-être la TPS. La TPS, ça, c'est pas avec l'agence du Canada. Ok. Est-ce que vous pouvez me transférer, s'il vous plaît? Je ne peux pas faire de transfert d'appel, mais je peux vous donner leur numéro de téléphone. Oh, ça serait génial. J'écoute. Donc, je suis en train de faire la recherche sur votre numéro. Donc, ça va être le 117. Oui. 387. 187. Non, 387. Ok. Ensuite, ça va être 1194. 1194. Ben, merci beaucoup. Et avant tout, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à votre dossier à Revenu Québec? Non, c'est juste que je suis un peu inquiet. Il y a eu un immeuble appartement. Il y a eu un comique qui s'est amusé à ouvrir la boîte aux lettres générale de tout le monde. Okay. C'est un casier. Puis je pense qu'il a pris le chèque. Je pense qu'il y a eu un vol. Fait que, ouais, je suis un peu stressé. Ok, seulement là, pour la TPS. Je pense que oui. Ah, ok. Ben, si c'est seulement pour la TPS, à ce moment-là, comme quelques numéros de téléphone que je vous ai mentionnés. Ben, merci beaucoup, Jimmy. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir téléphoné au service de demande de renseignements sur les prestations de l'Agence du revenu du Canada. For service in English, press 1. Vous pouvez utiliser notre service automatisé pour connaître la date de paiement et le montant de votre prestation ou crédit en choisissant l'une des options suivantes. Pour la prestation canadienne pour enfants, appuyez sur 1. Pour le crédit sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée, appuyez sur 2. Pour les services en ligne, y compris le déverrouillage de votre compte ARC, appuyez sur 3. Pour répéter ce message, appuyez sur l'étoile. Nous n'avons pas reçu d'entrée valide. Vous pouvez utiliser notre service automatisé pour connaître la date de I want to sleep, dude. Shut the fuck up. Nous n'avons pas reçu d'entrée valide. Vous pouvez utiliser notre service automatisé pour connaître la date de paiement. Nous n'avons pas reçu d'entrée valide. 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 Nous n'avons pas reçu d'entrée val
Aimeriez-vous nous faire part de vos commentaires ou sujet de... Si vous appelez pour discuter de bêta... Cut her off. Votre numéro d'assurance sociale est le 0. Nous n'avons pas reçu d'entrée valide. Veuillez noter que votre appel, y compris toute période d'attente, pourrait être enregistré en entier aux fins d'assurance de la qualité, de vérification, No de problem. formation et de sécurité. Veuillez faire preuve de respect lorsque vous parlez avec un agent. Le langage et les comportements abusifs ou agressifs ne seront pas tolérés. Votre attente estimée est entre 30 minutes et 1 heure. Aimeriez-vous qu'on vous rappelle lorsque vous êtes le prochain en ligne? Veuillez noter que vous ne pouvez pas utiliser le service de rappel si vous devez utiliser un numéro que vous appelez la RC. Pour demander un rappel, faites le 1. Pour rester en ligne, notre système indique que vous appelez à partir du 5. Oh, la 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 la. 4. La 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 la. Disponible à ce numéro. Si nous ne parvenons pas à vous joindre lors de la première tentative, nous essaierons à nouveau dans 15 minutes. Si nous ne pouvons toujours pas vous joindre après la deuxième tentative, votre rappel sera annulé. Votre numéro de confirmation est 8 9 5 7. Veuillez noter que l'agent vous répétera ce numéro lorsqu'on vous rappelle, afin de vous assurer l'appel provient 8 bien de la 9 RC. 5 7. Vous n'avez pas besoin de donner ce numéro à l'agent. Pour répéter votre numéro de confirmation, faites l'étoile. Ou vous pouvez raccrocher et attendre votre rappel. Merci. Avec vous à l'aide sociale. Je pense qu'elle est déficiente. Quand tu as un job, tu peux pas avoir de l'aide sociale. Là. Elle dit comme, oh, ils sont encore là, train de... Ceux qui veulent des camisoles, vous pouvez m'y racheter, mes anciennes. Annick, probablement. Mais s'il y en a, parce qu'ils vont le... On peut nous faire quoi? On mange des fœtus partout dans tous les pays que je vois. On mange des fœtus de canon au Vietnam, les amis, c'est parti. J'étais avec mon chum de kick, D-Pack, puis ça s'en vient. On mange des fœtus, let's go. Gosse. Wow. Ok. Les amis, c'est le fameux fœtus de canon. Ah, you dare recording me? Wow. I don't even know how to eat that. C'est ça, les amis. C'est chaud, c'est... Or fry, okay. And this one? Okay, I mix with this. Okay, good. Thank you so much. 5 years ago. So I break it like that. Like bang, bang, right? Partout dans tous les pays que je vois, dans tous les pays du monde, je dis, ils ont ça. Des petits kiosques de même. Ils vendent de la bouffe pas cher. Ça coûte genre 20 cents. Sandwich au poulet, regarde. J'avais une vidéo sur le live d'hier. Moi, j'aime ça attaquer les gens qui m'attaquent. Tous ceux qui me... Il y en a, il a 18 ans, c'est un Québécois, il vient de Masque. On est allé... On est... Ça veut dire que ça veut dire vrai. Avant d'embarquer, excuse-moi, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, je peux te sortir avec toi? Oui. Alright, let's go. You ain't a bitch, but baby, I'm my bitch. You ain't a hoe, but baby, I'm my hoe. I can't move on. If you... I am the one Already high, I was... And yes, I'm drunk. I don't care. But I'm...
Dome Link is your boy Computer Show. Doing well, having a wonderful day. So we just finished. We just finished. Coming back. I just came back from my father's house. I was missing some documents, so we're good. I cannot believe it. We were gone for like 3 hours. Everything is still recording. We didn't have a single issue. Everything is still working. So this is freaking unbelievable. Now what I'm gonna do? I'm gonna go sleep. I'm gonna go sleep for like an hour and a half, 2 hours, because I need it, and that's pretty much it. So glad that everything is still filming. I still cannot believe it. It's a freaking a miracle. I wish I was joking. I'm not even kidding. This is unbelievable. Second freaking behind the scene. So I'm going to the oh shit. Don't blink, it's your blink. Welcome to the show because they're doing well, having a wonderful day. So what a freaking day, dude. I went back to my father's house. I'm gonna go sleep. I'm exhausted. I was missing some papers. We got them. Uh, I came back to my father's house. We spent 3 hours out, and to my biggest surprise, everything still worked. Everything is still perfect. Oh, by the way, I got a freaking guitar. I found a freaking guitar. I got a funny story for you guys. I was looking for papers because I was missing some papers. I pick up this envelope, and I find that there's a card inside. It's my freaking insurance, social insurance card. I've been looking for it for so freaking long. Look at this. Finally found it, dude. Oh, wow, unbelievable. Unbelievable. So yeah, so with that being said, let's go to bed. I love you guys. Take it easy. Thank you guys so much for watching. Peace. In my back to see. Why are size hands black? Is it because he never washes them? That's not the case at all. His hands are like sink through space. During the 3,700 years of petrification, the stone statue weathered and cracked, causing the dark discoloration. Besides, don't forget size stone statue was later buried underground. Microbes and chemicals in the soil eroded his arms, making the cracks gradually expand. That's why his entire arms look black. The reason his cracks are on his hands, not on his face, like Santo Enzino, actually has a canonical explanation. The most active part of the body is where cracks are most likely to appear after petrification. For example, Santo and Zeno kept using their brains to think even while petrified. The brain was their most active body part, so cracks appeared on their faces closest to the brain. In the anime, Nanami-Sai's hands were always moving at high speed. Even at the moment of petrification, his hands were extremely active. That's why the dark cracks spread all over his arms, turning both hands completely black. Furthermore, his hand speed was so fast that even the petrification light couldn't keep up. When Sai was petrified, the after images created by his rapidly moving arms were also petrified together. That's why his stone form appears to have multiple extra arms. If you look closely, you'll also notice that Nanami Ryusui, Sai's brother, has blue cracks on his hands too. So besides weathering and hand activity, there's another possibility. The Nanami family has a special bloodline that causes paint-like cracks to form after petrification. Why are Sai's hands? Okay, let's do this. Let's fight. Oh, I'm in battle. Yo, you're sniping. Slow growth is almost over. We got that for you. We gotta use it. Thanks, Ariel. We literally can't win. We actually just can't win. We actually just can't win. I can't believe we lost that round fight twice in a row. Okay, let's do this. Let's fight.
Rival battle. Yo, you're sniping daddy. Thank you for the virtual workers for me. Okay, slow bro is almost over. We got frenchie plan for him. We gotta use it. Thanks, Arnell. How you doing today? We literally can't win. We actually just can't win. We actually just can't win. I can't believe we lost that rival fight twice in a row. Okay, let's do this. Let's fight rival battle. Yo, you're sniping daddy. Thank you for the virtual workers for me. Okay, slow bro is almost over. We got frenchie plan for him. We gotta use it. Thanks, Arnell. Holy shit, 20 minutes. Oh, I found it. Oh shit. Dude. Oh. Oh, the reality is can block someone. I think one reason to. Oh shit.
Good, 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 good. Good girl. Oh. Okay. Bottom. C'est gros, oubliez ça. C'est un hit de feu, ça là. Ouais, il y a tout le monde qui se met à créer de la musique avec les IA. Moi aussi, j'en ai fait des chansons de même. J'ai sur mon TikTok. C'est pas la même game Acoustic Hunter. C'est vraiment pas la même game. C'est pas toute la même game. Tu vas voir que c'est pas toute une chanson de même. Every night feels like it's burning out. Your voice still haunts the empty sound. Juste pour vous d'Expose Québec, journée free. Oh, I dreamed a guru. Quoi, les gars? Il est max ici. Peut-être. Ah, ok, ouais, t'as. Faut goûter à de la mort. Je m'en défonce. Je veux qu'on. Fait que, tu sais, vous avez vraiment des hosties PS. Vous allez me reposer. Je veux plus rien savoir de ça. Vous m'avez tué. Mais, ok, tu peux, ok, c'est vrai. Je suis déjà énervé de faire un match. Alors, on va pas les choses compliquées. Ouais, j'ai pas, hein, ça colle pas. Guys, Oh, est-ce que tu peux ranger tes airbags? moi, ça, ben ouais. Mais j'adore. Champion du monde en France aussi, quand je tombe en battle avec lui, il me dit, ah ben toi.
15 000 gars, mais on dirait que tout le monde est hypnotisé par la Torres en ce moment. Ils sont plus avec moi. De quoi tu parles? C'est une comédie. Une comédie. Puis vous avez tout pogné comme des petits poissons. À tout ça, tu me trouvais pas. À tout ça, tu me trouvais pas impatiente, là. Voici pourquoi je suis capable de péter un corps. Parce que là, je pète une petite. Moi, t'es un pédophile. Oui. Il y a soit tu je préfère sans aller. Bâton donné. Ok, Hélène, explique-moi ta première fois. Oh mon Dieu. Oui. On va voir parce que tu riais de ma première fois. Je te dis, j'ai été un criminel dans ma vie. Je me passe la corde dans un que je la fasse. Je suis capable de gagner, gang, s'il vous plaît, parce qu'il faut voir, je me déconnecte sinon. Calisse, manquez pas de respect à Tata Audi, s'il vous plaît, là. Parce que lui, il est tard, puis oui, je dérange plein de monde, là. Si. Le pire, si j'en ai un, gun sur eux. À plomb ou peu importe, mais je te garantis que si tu viens, je te fais tourner de bord. Je l'ai n'ai pas, je le sortirai pas, mais je peux te garantir que tu vas pas y être 30 secondes. Fils de G. Willow? Ceci est votre rappel de la part de la RC. Pour accepter l'appel, faites le 1. Si vous souhaitez annuler votre rappel, faites le 2. Veuillez patienter. Vous serez connecté avec le prochain agent disponible. Ceci pourrait prendre quelques minutes. Si vous
téléphoner pour discuter de détails spécifiques ou comptes, veuillez être prêt à fournir le numéro d'assurance sociale ainsi que des renseignements d'impôts tels que l'adresse figurant au dossier ou les montants indiqués sur une déclaration de votre naissance. Si vous avez choisi de participer à notre sondage, veuillez rester en ligne après votre appel. Veuillez noter que votre appel, y compris toute période d'attente, pourrait être enregistré en entier aux fins d'assurance de la qualité, de vérification, de formation et de sécurité. Veuillez faire preuve de respect lorsque vous parlez avec un agent. Le langage et les comportements abusifs ou agressifs ne seront pas tolérés. Veuillez rester en ligne. Un agent vous répondra dès que possible. Si vous préférez une version plus douce de notre musique d'attente, faites-le maintenant. Don't blink, it's your boy Yink. Day 208 of Project Vendetta. 209, sorry. I'm exhausted. We're waiting for the government to answer. I'm gonna start doing clips. I have these to do. Got the playthrough, so I was gonna go to bed after. Wait, do that. It's time. Let's take to a break. officially give winter the boot. With help from the experts at your Toyota dealer's tire center. For new tires or your seasonal tire swap, let us care about the details. You're about to watch a mostly unedited phone call with scammers that was originally streamed live. It may have taken place over multiple days or weeks, and some of the context might not make complete sense, but I know those of you who watch my main channel often want to see how the whole story unfolded. Sometimes it's hard to take a 5, 10, even 40-hour scam call and turn it into 1 hour. I hope you enjoy today's video. Thank you for calling Norton. This is Zach. How can I help you? Hi there, Zach. Thank you. If you could please transfer me to anyone in the help desk who could help me cancel an order, that would be greatly appreciated. Thank you. I will help you. Are you in front of your computer? I am. Yes. Okay. Can you give me 5 to 10 minutes and I will give you a call back? God, can you transfer me to someone else then? I mean, I really want to get this thing canceled. I don't have a lot of time, you know. Transfer me to someone else? I will help you. I will go ahead and call you. Okay, but I don't want to just sit here and wait for 10 minutes. Just transfer me to someone else in the help desk. Okay, do one thing. Which browser do you use? Google, Chrome, Firefox, Safari? Yeah.